Jehova Ngai waku na umutungatagire na riria ukwihita ugwetage ritwa riake. Baba mwega na mutugi, ithuĩ mwathani Yesu Kristo, tuko mbele zako asubuhi ya leo Bwana, ni kwa sababu ya wema na hata uaminifu wako. Wewe ndiye Mungu aliyekuweko na aliyeko na atakuweko. Tunakushukuru na tunakuinamia. Asante ni kwa sababu ya kutupea asubuhi ya leo. Hatuko mahospitalini, hatuko mochari Bwana, bali tuko katika nyumba yako tukiwa hai. Tuko na kila sababu ya kusema unastahili. Asante kwa kuturejesha katika madhabahu yako. Siku 6 tumekuwa tukifanya shughuli zetu na kazi zetu, lakini kuturudisha kwa madhabahu tunasema ni asanti. Tunajua haujatuleta hapa bure Bwana. Uko na sababu na kusudi yetu hata kutufanya mabaki ya siku ya leo. Kwa hivyo tunaomba tu, ukiona ni vyema, neema yako itushukie Bwana. Wema na upendo wako uzidi juu yetu, nalo kusudi lako Bwana likaeleweke wazi katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Tuwakukaribisha na ufalme wote wa mbinguni, uje ukae nasi. Kila jambo tutakalo litenda na kufanya, hata katika matoleo, likawa ni dhabihu yenye manukato mazuri, yatakufikia na we utainuka uweke agano na sisi. Tuajiachilia mikononi mwako Bwana, tukijua wewe tu ndiye mwenye sisi. Shikilia ushukani Roho wa Bwana, utawale kwa njia kuna ya maajabu. Tuajiachilia mikononi mwako katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tujiandae tuingie katika muda wa kusifu Bwana tukiongozwa na praise team. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi ya juu. Makofi ya juu. Makofi ya juu vizuri jamani. Makofi ya juu. Makofi ya juu. Makofi ya juu. Makofi ya juu. Oh, Baba, 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 pokea sifa. Baba, Baba, pokea sifa. Baba, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea
pokea sifa. Baba mwenye, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba unatupenda, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Bwana Yesu, nampenda Bwana Yesu, nampenda. Jehovah
mutugi akidalima nyuma kwa nyume na inya mwelo kwa bata kiye kirima iguru kasemanie na mwene inya osio mutugi akidalima nyuma kwa nyume na inya mwelo sakiria ayeye Tayarisha mioyo yenu ili tuweze kuabudu Mungu. Nataka tuinue mikono zetu mbele za Bwana. Tafadhali tuinue tu mbele za Bwana. Ni wakati wako na Mungu wako. You don't look at your neighbor when you're talking to your God. You don't look at what they are doing or what they ama kenye wanafanya. Ni wakati tu wako na Mungu. Wewe unajua mahali Mungu amekutoa, mahali amekuleta. Kwa hivyo tu muabudu. He's our maker. Our redeemer. Yeye ndiye anajua mwanzo wako katikati na mwisho. Hakuna binadamu anajua. That's why you have to worship him in truth and in spirit. Cool.
gucokeria ngatho na kuga nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ tawe mũthamaki wa thamaki. We ũtũgĩrĩte mũno, we wambararĩte mũno mũthamaki wa Isiraeli. We wĩikarire gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene kĩu kĩirigicĩirio nĩ ũthingu na ũtheru mũthamaki. Watonene mũthamaki wa Isiraeli. Tuoka gũkuĩra nĩ wega mũthamaki mwega. Tuoka gũkwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngoro citũ ciambararĩte na ngoro wa Mwathani. Tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ tawe. Amũkĩra rũgoci ruothe Mwathani. Amũkĩra kwambarara rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Amũkĩra gũtũgĩra tu Mũrungu mwega. Nĩ tondũ we wĩ Ngai na gũtirĩ tawe. Araika maraiga wĩ mũtheru Baba. Athuri arĩa 28 maraiga wĩ mũtheru. Ona kerubi na serafi Baba maraiga wĩ mũtheru. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twanyitanĩra nao. Awa tũkiuga wĩ mũtheru, wĩ mũtheru. Wĩ mũtheru Mwathani na gũtirĩ tawe. Ũrogocwo na ũrokumio Baba. Ũrwambarara na ũrotũgĩra rũcinĩ rwega. Nĩkĩo twaga nĩ wagĩrĩire Mwathani. Awa rũcinĩ rwega tuoka mbere-inĩ yaku Mwathani. Gũgũcokeria ngatho mũthamaki mwega. Nĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũtarĩ twawona ona kana kũwĩciria Baba. Watũkinyanĩria mũthamaki. Watũtua matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩgetha tũke nyũmba-inĩ yaku tũkũgoce. Tũkwambararia na tũgũthathaiye tũkiuga nĩ wagĩrĩire. Amũkĩra rũgoci rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Amũkĩra kwambarara Baba nĩ tondũ we wĩ Ngai. Kũnyiha mũno makĩria nĩgetha ũtũgĩre. Kũnyiha mũno makĩria nĩgetha wambarare rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani. O mũndũ arĩ na ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa mawĩko maku Mwathani. Ũkoma na gũkĩra ti kawaida. Ni neema yako tu Baba yangu. Pokea sifa zote Bwana, kwa kuwa wastahili Bwana. Ti ũrĩa tũrĩ atheru kana ti ũrĩa twagĩrĩire Baba. Nĩkĩo twĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ. Lakini ni neema yako Mungu wa Israeli. Kũrĩ marakomire matinokĩra. Jehova Ngai kũrĩa marakomire marahũka marĩ arwaru. Ĩndĩ Baba ithuĩ ti kwagĩrĩra Mwathani. Kũrĩ marararire njera Baba. Angĩ mararire mocarĩ Mwathani. Gũtirĩ kĩndũ tũkũhete Jehova nĩgetha ũtũkinyĩrie Mwathani no tũkinyie haha. Amũkĩra ngatho Mwathani. Amũkĩra kũgocwo Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũcinĩ wa ũmũthĩ mũthamaki mwega-rĩ, tuoka harĩ we Jehova Ngai. Wĩkũnengera ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ moko-inĩ maku mũthamaki. Tũtingĩhota tũtarĩ nawe. Twakwarika Jesu Kristo. Twarika Roho waku mũtheru rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha tũtongorie. Nĩ tondũ tũngĩtongoria nĩ tũngĩhĩtia. Tũngĩtongoria nĩ tũngĩhenia na ngoro citũ. Ĩndĩ watũtongoria Mwathani-rĩ, maũndũ mothe nĩ megũkinyanĩra na maũndũ mothe nĩ megũthiĩ wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩkĩo tuoneana mũthenya wa ũmũthĩ moko-inĩ mwaku. Tũgĩgwĩta tũcerere Jehova. Tũrĩ athuri tũcerere. Tũrĩ atumia tũcerere. Ona tũrĩ yuthi ona tũrĩ ciana nini Mwathani. Nĩ tondũ wa wendo waku Baba. Gũtirĩ tawe mũthamaki mwega. Tuoka mbere yaku mũthamaki mwega. Tũkĩnengerana Jehova Ngai bũrũri witũ moko-inĩ maku. Jehova Ngai nĩ tondũ we wĩ na hinya na ũhoti Baba. Gũtirĩ tawe mũthamaki mwega Baba. Kũrĩ na gĩthurano kĩroka mũthamaki mwega. Jehova Ngai nĩ tũrakũhoya nĩgetha kũgĩe thayũ, wiguano na ngwatanĩro na ũrũmwe. All counties mũthamaki mwega 47 nĩ tũrahoya thayũ mũthamaki. Tũkahoya wendo na tũkahoya wiguano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũrahoera our leaders mũthamaki mwega. Jehova Ngai president witũ mũthamaki mwega nĩ moko-inĩ maku. Tũkamũthaithanĩrĩra na ngoro we Jehova Ngai. Wete mahinda-inĩ maya arathi kũnina tamu yake. Wĩke maũndũ mega na ma ũtugi na nyũmba yake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũkahoera mũnini wake nĩ moko-inĩ maku. Ona thirikari yake mũthamaki mwega nĩ moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũtirĩ tawe mũthamaki mwega Baba. Tũkahoera kanitha witũ mũthamaki mwega. Tondũ we wĩ Ngai na gũtirĩ tawe Baba. Tuĩka wa kwĩgocithia mũthamaki mwega. Tũragũbatara mũthamaki wa Isiraeli nĩgetha ũtuĩke wa gũtũtongoria Baba. Ũtuĩke wa gũtũkania kũrĩa ũrenda gũtũkania. Ũtuĩke wa gũtũtara kũrĩa ũrenda tũtarwo mũthamaki mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũhe ngoro cia kwĩnyihia Baba. Tũhe ngoro cia gũgwĩtigĩra mũno makĩria. Ona gũkũigua mũthamaki wa Isiraeli nĩgetha ũhote gũtwarana na ithuĩ Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũtirĩ tawe mũthamaki wĩ mũnene.
utire tawe Jehova Ngai we mutugi tuokari we muthamaki mwega tutingiriganirwo baba ni aria marwarite mwathani akimema thibitari baba akimema cine muthamaki twamahoera muthamaki ni tondu wa wendo waku aria kiugo kimwe tu baba tamburukia guoko gwaku mwathani kuri aria makomete mathibitari kuri maria Yesu mwathani ona matiramanya gugikia kana gugituka bafara maririkana wa muhomoki wa mihomo homokera mahomokera mwathani ni tondu wa tha ciaku aria mema wodi baba ona aria memucie baba kiugo giaku kimwe kina hinya mwathani ni tondu wa wendo waku we mwihokeku baba utire tawe Jehova Ngai tukahariwe muthamaki mwega ruciniro wa umuthe Jehova tukinekera na Jehova Ngai erodasi othe moko-ini maku urotuika wa kumaririkana baba uririkane gwata mĩciĩ yao magigutungata na watungata mĩciĩ yao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ utire tawe muthamaki twaneana mũtungatĩri moko-ini maku onake Jehova Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ wĩra mũnene ũmũhete baba ndonaga kũnoga mwathani baba twamuoneana moko-inĩ maku nĩ tondũ nĩ ũtũnete Joshua wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũringie Jorodani mwathani mũheage hinya nakĩo kiugo gĩaku kĩgĩage mbere yake gĩkamũtongoragia mwathani nĩ tondũ wa wendo waku mũrũagĩrĩra na nyũmba yake mũtetagĩra na nyũmba yake watage kũrutĩra wĩra naguo gwake ũkamũrutagĩra wĩra mũritũ mũthamaki mwega arutaga baba tuĩka wa kũmũthiũrũrũkagĩria tuĩka wa kũmũgitagĩra na kũmũmenyagĩrĩra igũrũ rĩa maũndũ mothe mwathani ndamũkabana ndamũirigĩra na rũirigo rwaku tuĩka ũtheri wake mwathani ona kĩmũrĩ gĩa kũmũmũrĩkagĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ gũtirĩ tawe mũthamaki mwega mũthenya wa ũmũthĩ mwathani wĩna maũndũ maingĩ me mbere itũ baba twamaneana moko-inĩ maku mwathani Jehova Ngai nĩgetha ũtuĩke wa gũtongoria baba na makinyanĩra nĩ tondũ wa tha ciaku baba ndingĩtiganĩrwo mũthamaki mwega Ngai nĩ mathaa ma mĩaraha mũthamaki mwega tũranengera na mũthamaki wa Isiraeli worship experience mũthamaki mwega Jehova Ngai tũkameneana moko-inĩ maku mathaa-inĩ ma mĩaraha mũthamaki mwega ũtuĩke wa kwĩgocithia baba ũtuĩke wa kuonekana mũthamaki tondũ wĩ mwĩhokeku na gũtirĩ tawe ũrokumia na ũrogocwo mwathani ũroneneha na ũrotũgĩra igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ mwagĩrĩru mwathani tũtingĩriganĩra evangelist mũthamaki twamũneana moko-inĩ maku ũromwĩkaga maũndũ mega na ma ũtugi ũromũtongoragia baba ũromũheaga hinya hoti baba gĩaga mũthamaki mwana wake mũtongoragia igũrũ rĩgiĩ maũndũ mothe agĩgwĩkĩra baba mũthamaki nĩ tondũ wa tha ciaku twamũneana na kũrĩwe baba twamũirigĩra na twamũkaba na thakame yaku nĩ tondũ we wĩna hinya baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki nĩ tuoka harĩwe baba ũndũ wothe mũthamaki mwega Jehova ũngĩgiria wĩigue mahoya marĩa twakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mehia tũkwĩhĩtie baba tũrekere mwathani nĩ tũkwĩyagia tũkĩaria na tũkiuga Jehova Ngai ũtũrekere ũtũthambie nĩgetha twĩtĩkĩrĩke harĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagũkumia na twakũgoca twagũtĩa na twakwambara nĩ tondũ we wĩ Ngai na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũhaya na twacokia ngatho baba itũ ũrĩ igũrũ Amen. Tushangilie Bwana kwa makofi. Amen. Tupigie praise and worship makofi wakikaa chini. Tuko smart sana. Wakati tunapo experience nguvu za Bwana kupitia worship experience, mambo yanabadilika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kwa sababu ya Bwana mahali tumefika. Ningetaka to appreciate our brigades. Hebu tuwapigie makofi. Wakati tunaimba nyimbo za Kikuyu hawaelewi tunasema nini, wanapiga tu makofi, lakini Bwana atawabariki pamoja nasi kwa sababu mko pamoja nasi siku ya leo. Tumeendelea vyema na siku ya leo tuko na mambo kadhaa, kwa hivyo tutaenda haraka, na ni kwa sababu tuko na worship experience masaa ya jioni.
hatutakuwa na presentation, maana tutamwabudu na tusifu Bwana hiyo masaa. Kwa hivyo hicho kipindi nataka tu kupea kwaya waje kwa haraka waimbe ndio tuende mbele. Karibuni.
Tuwapigie makofi mazuri wakikaa chini, wako smart sana. Na tunaomba Bwana atawapeleka mbali kupitia uimbaji. Wakati huu nataka kumkaribisha Reverend Zachary ndio aombee watoto. Yani tusimame ili tuwaombee watoto. Nimearifiwa wengi wako kwa class, lakini they are represented by some who are here, and I can also see some brigade who are there. Let us pray. Let us pray. Our gracious and loving God, we thank you and we lift your holy name. We thank you that you care for us. And we thank you that you are our God. We can call you Father and you answer us. And we thank you that you have good things for us. Even for the little children, some in school, others who have not even started school. You are their Father and you usually take care of them all the time. Even those who are already in the class, with the teachers, we know you are with them and you are helping them to learn. And we pray that Lord, you bless them together with the teachers who are serving them and teaching them. And even those who are here with the parents, also remember them. The others who never made it to the church. Wherever all the children are in this land or even out of this country, remember they are all your children. Help them to grow, loving you and serving you. And even for us parents and leaders, we pray that Lord, you continue to help us so that we will be a great blessing to them also. We thank you and we magnify your name, for we pray this believing and trusting in the mighty name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Ni vizuri, tunaendelea vizuri. Wakati huu ni wakati wa kusikia matangazo tukiongozwa na Elda Kimani. Kanisa, Bwana asifiwe. Praise the Lord. Just wave at me wherever you are. Praise the name of the Lord. Asante sana. I want to take this opportunity on behalf of our parish minister, Reverend Robert Gikonyo, the session and the LCC at large. Na wakaribisha nyote siku ya leo katika ibada yetu ya siku ya leo. Hii ni siku ya mwisho wa mwezi huu wa April, na Mungu ametuwezesha kuwa katika nyumba yake. Karibuni sana. Praise the Lord. Pia naona tuko na wageni kama our guest Reverend Zachary, karibu sana. Tuko na wageni wengine Elda Warui, karibu sana. Tuko na wageni wengine ambao wamekuja kwa sababu ya graduation ya P.C.E.A. Karibuni sana. Kuna wengine wamekuja kwa niaba ya Boys and Girls Brigade. Tunawakaribisha nyote, na kama wewe ni mara yako ya kwanza kushiriki pamoja nasi, ningependa kukuuliza upate kusimama that we may welcome you in a better way. It's your very first time to be with us here. Please stand up. Naona okay. Yes, naona huko juu tuko naye. Kunaye mwingine? Okay. Kwaya, tuwakaribishe pamoja na wale ambao ni wageni ambao wamekuja kusoma pamoja nasi. Tuwakaribishe wote pamoja.
Asanteni sana. Kama umekuja kusoma nasi alafu utarudi kwenu, we send you with our greetings. Na kama umefurahishwa na hapa na ungependa kuwa unasoma pamoja nasi, after this service unaweza rudi hapa nyuma na utapata kuona wazee wa kanisa na watakuelekeza vile utafanya. Siku ya leo kama vile unaona ni kwamba tuko na graduation ya P.C.E.A wako pale. Kisha tutakuwa na commissioning ya Boys and Girls Brigade. And number 3, in our today's afternoon tutakuwa na worship experience. Kwa hivyo tunauliza nyote tutarudi mahara hapa so that we can experience the presence of the Lord together. Pia makanisa mengine yatatujoin, Tasia na Judea, na kutakuwa kuzuri tena zaidi. Siku ya leo hatutakuwa na maombi ya mitaa sababu tuko na worship experience saa 8. Savannah District wanaulizwa ama wanaombwa wakutane na elder wenu briefly after this service. Pia kutoka Christian Education and Women's Guild na pia Boys and Girls Brigade tungependa kuchukua fursa hii. Tulikuwa na seminar hapa siku ya Friday ambayo ilifanywa na ilitayarishwa na Boys and Girls Brigade pamoja na LCC office na wakapigwa jeki na PCMF. Tuwashukuru sana. May the Lord God bless you so much. Tulipata teens 13 to 19 155 na tukaongea nao na tukaongea mambo mengi. We thank you parents kwa sababu ya kuitikia kuleta watoto wenu. Yesterday tulikuwa na Women's Guild pamoja na Christian Education parish level, na wanawashukuru sana wazazi sababu ya kuleta watoto wenu, na naarifiwa kwamba walikuwa na wakati mzuri sana, and they would like to say thank you very much for your support to them. God bless you. Siku ya leo kuna groups ambazo zitakutana. Group K watakutana madrasa mapya, the first class. Group F watakutana the second class. Group J watakutana the third. Group N watakutana mahali kwaya wako, na Group M watakutana Musa Kiosk. Group H watakutana darasa moja pale. Finally, ningependa kuwajulisha kwamba kabla hiyo kuna from still Christian Education, kuna wale wanafunzi ambao walifanya K.C.P.E. na last Sunday mliulizwa walete resort trip pamoja na passport zao. Siku ya mwisho kuleta ni kesho, na kama umeletea mtoto wako passport na resort trip, ni vizuri uone one of the Christian Education officials. Tafadhali wasimame mahali popote walipo. Officials, see? Yes, wale ambao wamesimama, you can give your resort trip and passport to any, na itakuwa imefika. Mwisho ni kesho, so that they can be able to prepare their gifts for your children. Finally, nataka kuwajulisha vile group zetu, the patrons of our groups, the 14 groups. Group A is patronized by Elder Gojiri. Group B, Elder Margaret. Group C, Elder Karaja. Group D, Elder Jogona. Group E, Elder Grace. Group F, Elder Moses. Group G,
Elder Dorcas. Group H, Elder Samson. Group I, Elder Jane. Group J, Elder Kimani. Group K, Elder Joe. Group L, Elder Shalago. Group M, Elder Gradis. And finally, Group N, Elder Mutoga. From PCMF, tunakumbusha kwamba our weekly fellowships ni kesho. Tukutane hapa saa 1 kamili. I have some advertisements here. There are some vacancies here from Umoja Wedani Sacco. Wanahitaji ICT officer na ingine wanahitaji credit officer. Hii barua iko katika subgroups zetu. So if you see any of the deacon, your elder or any other group leader, if you are interested, unaweza ukaona mmoja wao na utapata hiyo barua kamili. And the application should be before 27th of April this month. Kuna ingine hapa from P.C.E.A. Sociani Academy. TEDA notice. TEDAs are invited for eligible suppliers for the deliveries of the listed items to the school. 1. Supply of general office and school stationery. It is summarized. Vegetables. Supply of cereals like degu, beans, and so on. Supplies of shop items like sugar, salad, cooking oil, and the rest. Supply of fresh beef meat. Supply of cleaning materials, that is multi-purpose cleaning detergents, and so on. TEDA documents are to be corrected from P.C.E.A. Sociani Administrator's Office upon payment of 500 shillings per set, and the completed forms to be enclosed in a sealed plain envelope, clearly marked with appropriate tender number and addressed to the Chairman TEDA Committee, Box 154. TEDA documents must be dropped in the TEDA box placed at the Administrator's Office not later than Monday 9th May 2022 before 2 p.m. TEDAs will be opened on Tuesday 10th May 2022 at 2 p.m. Note that the committee reserves the right to accept or reject any TEDA either in whole or in part, and is not bound to accept the lowest or give reasons for its decision. From the TEDA committee chairman. Hii nayo barua utaipata kwa your deacon or any group leader or even your elder na atakupatia. May God bless you so much. Naitwa Kimani Joseph na nimeokoka. God bless you. Amen. Bwana akubariki Elda Kimani. Haya yote ni yetu, kwa hivyo tutayazingatia. Ningetaka kuongezea ya kwamba kama jana haukuweza kuattend worship experience yenye tulikuwa naye, umemiss. Hebu mwambie jirani yako ulimiss. Kwa hivyo leo jioni tunaendelea na mtumishi wa Bwana Dr. Sarah K kuanzia saa 8. Kwa hivyo tunakukaribisha na tunazidi kukaribisha uje uexperience nguvu za Bwana. Wakati tunapomwabudu Bwana, anaweza fanya nini na anatenda nini katika maisha yetu. Kwa hivyo bado iko na inaendelea na tumewakaribisha wote. Wakati huu tuko na graduation ya T.E. na kuna commission ya Brigade. Kwa hivyo nitamkaribisha our Reverend Gikonyo ndio atuendeleze hapo pengine. Tumkaribishe mchungaji wetu kwa makofi. Makofi mazuri, tuendelee kupiga makofi hadi afike. Makofi tukiendelea kumkaribisha. Amen. Karibu mchungaji. Bwana asifiwe. Praise be to God. God is good and all the times.
We really appreciate for this great day that has accorded to each one of us coming here so that we can praise and adore our God. He has done us great things, and we cannot hesitate to worship him for who he is. At this point, I want to welcome the TE director so that we can proceed with the rest of the activity of the TE program. Karibu sana, Reverend Zachary Gioko. Praise be to Jesus. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa jina mimi naitwa Zachary Gioko, na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa roho yangu. Na niko na furaha kukunja katika hii kanisa P.C.E.A Social na kubuka hii nafikiri this is my third time, kwa sababu kuna wakati mwingine nilikuwa nimekuja hapa, na niko na furaha kukunja ili tuombe pamoja na tumtukuze Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Pokeeni salamu za familia yangu. Hatukuweza kukuja na hao, waliniambia nikikuja ni msalimu. Bwana asifiwe sana. Na tena nataka kumpatia salamu za director wa TE Reverend John Gato. Umepokea? Bwana asifiwe sana. Kama vile mnajua, TE inaendelea kupanuka, na leo ako Mount Kenya region akiwa na sherehe kama hii. Pokea hizo salamu. Bwana asifiwe sana. Praise be to the Lord. I want to nataka kwa sababu ya masaa kuingia directly kwa the graduation, and I want to say TE is a department in P.C.E.A Church mandated to offer theological education to those whom through formal training will not get it by virtue of age, level of education, or other. The department derives its mandate and structure from practice and procedure manual of the Presbyterian Church of East Africa, which together with the Bible governs the church and is responsible to the General Assembly of the Presbyterian Church of East Africa in all its functions. The department is charged with the responsibility of producing and administering TE materials. Nimoko igwa tokiaria na githungu tone graduation. Ona ngirora andu aria ma graduated ndirona mahana kunjira kumagia haha aria githungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So we now want to constitute the TE graduation congregation, and moderator sir, I kindly request your permission to change this worship congregation to a graduation congregation. Permission granted. Moderator sir, with your permission, I request all those with academic caps to wear them. Permission granted. Moderator sir, I humbly request you to be our guest of honor and therefore chancellor of this occasion. And with your acceptance, we will stop to address you as moderator sir and start addressing you as chancellor sir. Permission granted. Thank you. Now I want to invite the coordinator of TE in this parish to come and give a short address. Thank you.
Kanisa Bwana asifiwe. Yes, on behalf of the graduates, I'm going to lead a speech, a small one, because it's our tradition. It is with deep pressure that I, on behalf of the CAC session and Christian Education Department of Sosiani Parish, invite you to join us as we mark our 4th TE graduation ceremony as Sosiani Parish. We are indeed proud to present you 11 graduates, 6 from Sosiani congregations, and 5 from Judea to be conferred with the diploma certificate in TE. I must highly commend you, our graduates today, for remaining focused and steadfast during your course, even in the difficult of moments. On behalf of Christian Education, members and all the congregants gathered here today, I most sincerely congratulate you for this wonderful achievement. Some would ask, how was this journey? It has its high and low moments, but the worst came when COVID-19 struck our churches, which led to our churches being closed. People lost jobs, and disposable income for our members were affected. This culminated in some of our members dropping of the course midway, but all in all, we thank God for his faithfulness. This journey could not have been possible without the variable support we received from the following entities. Sosiani Parish CAC session, led by our parish minister, for the administrative and overload. God bless you. Christian Education Parish leadership for effective coordination of the program. On behalf of the graduates, please receive our warm gratitude. Mr. Edward Boro and Stanley Kamula, the class leaders from Sosiani and Judea respectively, we thank you most sincerely for steering your fellow colleagues to successful completion of the program. Your tireless effort was not in vain. Finally, as you graduate today, I encourage you to put into practice the best of knowledge you have acquired. Strive to make our church and community a better place and never get tired of doing the right thing, even amidst the pressure to do otherwise. Once again, graduates, receive our congratulations and may God bless you. Let's clap for them. Let's clap. It's now my duty and permission from our chancellor and the officiating minister to invite one of the graduates to lead a communication from the head office TE department. Welcome our sister Stella Juma to lead the communication for us. Let's clap for her. Thank you, thank you. Thank you, Patron. Praise Jesus. My name is Stella Njuma, and I'll read for you the mandate given by TE. TE department is mandated to offer theological education under the Christian Education Department. TE, that is theological education by extension, offers the theological education to those whom through formal training would not get it due to limitations of age, access to learning facilities, level of education, etc. It aims at working for individual Christian maturity and the growth of the church. 2, being a tool in the hands of the parish minister as he seeks to equip church members to carry out the body of Christ's ministry. As it is, we follow the Bible from Ephesians 4:7 to 13. It offers Christian education and adult training to those in responsible positions of lay leadership in the church. TE programs are designed in such a way that they help to improve biblical knowledge of the church, and the measure of the knowledge is by self-test and examinations. Encourage effective use of knowledge gained and discovery of spiritual gifts through practical tasks to the students. TE programs are also designed in such a way that they help to enhance teamwork and spiritual formation of learners by organizing group discussion. Currently, TE is offering the following study programs. 1, TE Basic Diploma for anyone who is interested. 2, TE Advanced Diploma that builds on the Basic Diploma. 3, Crossing Course that is for pre-teens. Number 4, Diploma in Holistic Nurturing of Children that is for all adults. Adopt an inmate programs
gives member of public and organization opportunities to support prisoners to study TE basic diploma. And it also offers certificate in guidance and psychological counseling, and for that, the minimum entry is a D-. Lastly, TE is also offering a program that is certificate in guidance and psychological counseling, and the minimum entry is a C-. Thank you. Thank you. Chancellor, sir, the students who are graduating today have successfully completed the following units of study. They have completed Introduction to Old Testament. They have also studied the book of Jeremiah, as well as Introduction to the New Testament, also the Gospel according to St. Mark, also HIV and AIDS, also drugs and substance abuse, also church history, also Introduction to Biblical Theology. Also, they have studied the church polity, that is the Presbyterian Church of East Africa, as well as preaching. So Chancellor, sir, you can see they are well equipped, and I believe they are a great tool in your hand to serve this parish and beyond. I'm going to request the Chancellor to come in front, as well as the coordinator, so that we can start awarding the diploma. Chancellor, sir, in the last academic year, the foreign graduate of whom I have the pleasure to present to you satisfied the TE examination board and are now ready to receive award of the TE diploma. I'm going to request the coordinator to invite them. These are the members. Edward Mauramboro. Edward Mauramboro, he was the class coordinator at Sosiani. Edward Mauramboro, yes, comes there. Joyce Duta. Margaret Njokabi.
Cynthia Mombi, Esther Waithera Mwangi. Where are you going? Esther? Yes. Yeah, okay, sorry. Stella Juma. Doreen. James Minor. Jane Wangare. Stanley Kamura. Is okay, that's all. Is you like okay. Phyllis Jockey. Sasa karibieni hapa, just come closer here and face the altar. Okay. Now you want to confer your diplomas so that they can be publicly declared. By the powers conferred to me by the General Assembly, through the T.E.A. Department and the Presbytery of Nairobi East, I here declare that you are no longer graduates, but graduates. And I further give you power to lead and to do what pertains to this T.E.A. diploma, so that you can make use of it for your own academic endeavors and for the public at large. And I do this in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. The congregation says, Amen. Amen. Thank you. We can now pray for the graduate. Thank you, the church, to stand as we pray. Listen. Thank you, Heavenly Father, for giving talents, abilities, and self-discipline to those who have graduated today.
Oh, dear Lord, our Father, may you grant them direction as they use the knowledge acquired to make a positive change and impact to the society. Dear Lord God, give them clearness of mind to move forward into plans and purposes that you have called them to purpose. Help them to stay true to their dreams, to use their gift wisely, and to walk into the future with faith, hope, and great love. Grant that their achievements will grow and lead them to have a positive impact to the society. Bless their families, bless every part of their endeavors so that they can be the tools and instrument of grace and instrument of faith as they endeavor to serve you with all their heart and mind. And this is a prayer of faith in our Lord Jesus Christ. We all say, Amen. Amen. Thank you very much. Thank you, our Chancellor. This indeed is a great day, and we are really, really happy, and especially we are rejoicing because we have a great army of people who have been equipped to serve and to come and so that they are able to serve the Lord Jesus Christ more effectively and even more efficiently. In the course of learning, there are people who actually showed outstanding performances. We also had group leaders, and we want to appreciate them. And we have some certificates that are here. And the first one is certificate of leadership, and this is to certify that Edward Mwaula Boro has successfully steered TE Goshen Group and duly awarded this certificate to show his leadership congregation at this congregation. Welcome. Tumpigie makofi vizuri. We also have another certificate of leadership. This is to certify that Stanley Kamura Boothia has successfully steered this TE Judea 2018 group and duly awarded this certificate to show his leadership qualities at this congregation held today on 24th day of April 2022. Welcome. Congratulations. We also have some gifts from TE in recognition of some outstanding performances. And this wonderful book, Open Door on Mark, a very good book, is being presented from the TE department. And this is being given to Jane Wagare Maina for being the best student with the highest marks in Judea 2018 group, Sosiani Parish. Congratulations. We also have a similar book that is being presented to Edward Maula Boro for being the best student with the highest marks in Goshen group. Congratulations. Bwana asifiwe sana. We also have another one, titled Old Testament Commentaries on the book of Ezekiel. And this one is a gift that is being presented to Elder Martin Motonga Wajema for his faithful and dedicated service of coordinating tea in Sosiani Parish. Welcome. Congratulations. And last but not the least,
We have a very good gift here, the Messages of Kings. Wow. And it is being presented to Reverend Albert Gekonyo Wamohu for his faithful and dedicated service of supporting tea in Sosiani Parish. Welcome. Congratulations. Thank you. We want to keep the fire burning. And we believe that these two groups that are graduating today are not the last group. And we believe today we are going to get more groups that will continue the fire burning. And we are going to ask you to come here with candles so that we can light the candles. And our chancellor, we'll pass them to the graduates, and then they'll take those candles to you, so that as soon as you see them, just pick one and take a step of faith, come in front, and have an opportunity also to learn. And just as you heard, TE department has numerous opportunities for you. Whatever you may be willing to study, you may be willing to study a TE diploma, basic diploma like the one we are graduating today, or maybe you had done it and you want to pursue advanced diploma, it's an opportunity. Or you want to take holistic nurturing of children diploma, or you want to study the TE crossing for the young people, or you want to study the academic one, guidance and counseling, either certificate or diploma. Just take a step of faith, take the candle, move in front. We'll pray with you. The coordinator will take your name depending on the course you want to study. So just take a step of faith, whichever of those courses that are being offered. Take a step of faith and come in front. Kwina kothi nyingi kana kwina githomo mithemba mingi kiria kiri kuo, na koguo ungiigua ni urenda guthoma kana ni diploma kana wathomete ringi urenda gwika advanced guthii na mbere, ona kana ni ria ya gutuika equipped wega nigetha ukahota guthomithia ciana, kana ona no guidance and counseling, o kiria giothe ungiigua kienda gukorwo gietha guthoma gia TE, we warehero kando oya kando ukehaha mbere, coordinator ni akuoya maritwa na mubange kuringana na kothi iria urenda gwika, na from kumagia hau ni mukwirwo uria muguthii na mbere. So na wiciria guthoma is a step of faith. It's a step of faith, todo you are taking a step. Ukiamini Mungu atakusaidia, atakupatia nafasi, atakupatia maarifa, atakupatia pesa, atamultiply your time ili uweze kusoma na umalize na ugraduate na to celebrate kama vile tuna celebrate leo. Itwaleni thini utwale kando, so mundu atwale kando na wani no kagera ingi. Wanengero kadogo kaha mbere. Mchungaji, kuna wengine wanakataa kuchukua kando, wachukue by faith. Yes, ukichukua unakubali, unakuja hapa mbele. Usiache ule umepatia. Kuja na yeye. Church school teachers, hii ni program unafaa kuwa naye.
we highly recommend that all teachers, church school teachers, to take candles. And the brigade. Iko uko hapo, when you member of Brigade, you are leader in Brigade, Christian education, church school, please pick the candle. Edward, umepatia nani? Wakuje. Ukimpatia usimuache. Muzidikishe mpaka hapa mbele. Yes. Yes, brother. You have the candle. Yes, thank you. Let's appreciate them as they come. Members, let's appreciate them. Thank you. Thank you. Yes. Good. Christian education, she ready? Kujeni. Tuchukue majina. Thank you. Kuna bado kuna candles zingine. It's a worthy cause. Hata candles zikiisha wewe kuja tu. Candles. Bado kuna candles ziwekwe. Light those candles, pass them. Lydia, Christian Education Secretary. Uko wapi Lydia? That's okay? Are you through? Okay. Okay. Let's get together now. You take the names later. Okay. You take the names later. Okay. Hebu tuwapigie makofi kwa kujitoa. That's good. You know that education is power. The more you experience in knowledge, just like Hosea 4:6 says, my people do not perish because of other things other than lack of knowledge. When you have knowledge, you'll be able now to articulate on issues of God and issues of humanity. So it's a privilege to run. And when you run, it is also a responsibility to actively use the same knowledge for the purposes of which it is called for, and more of it to impact the society positively. Dear friends, today, we recognize and congratulate the person standing before us and also before God, as for accepting to empower themselves for the service of Christ through the P.C.E.A studies. In the name of God, the Father, the Son, the Holy Spirit, I now launch the program
and I commission you to these studies. We pledge to our prayers, encouragement, and support. May God guide and strengthen you, that in this and in all things you may do God's will in the service of Jesus Christ our Lord. So let us believe and we pray so that God can guide you in the rightful manner for this program. Almighty God, we pray that you may look with favor upon these persons who today affirm their commitment to grow their faith as they seek your will more through these studies and this program. Give each of them courage, patience, wisdom, resilience, and vision. Bless their memory and understanding. Guide them in the unity of fellowship as they study in their groups. And strengthen us all in our Christ vocation for witness to the world and of service to others. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. We all say, Amen. Thank you very much. May God bless you as you engage in this program. Good members, tumeendelea vizuri. Good. Tutapigwa picha. Graduates. Lakini nyinyi pia msiondoke, let's stay slightly on the side. Kidogo tu msikae. Graduates. Sawa, that's enough. Sawa, graduates. Wakae chini tupigwe na wengine. Because of space. Sawa. New students. Sawa. Okay, tupigwe picha. Ujeni hapa mbele. Yes. Tusonge.
can have a seat. Thank you, thank you. Let's give them a mighty clap. Yes, yes. A single announcement. Our new students, the graduates, and members of the Christian education, we are going to meet in one of the classes. We are going to cut a cake in honor of these ladies and gentlemen. Bwana asifiwe sana. Thank you, Coordinator, for the good work you have done. Chancellor, sir, I hereby request you to dissolve this congregation and allow the worship to continue as it was. Permission granted. Chancellor, sir, with your permission, allow those wearing their academic caps to remove them. Permission granted. Chancellor, sir, with your permission, we will cease to address you as Chancellor, sir, and commence to address you as Moderator, sir. Permission granted. Thank you. Moderator, sir, we are grateful to God for the success and accomplishment of this graduation. This really is a beacon of hope to many who desire to unite and fight ignorance. May God bless us as we continue with this worship. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tupigie Yesu makofi. Amen, amen. Asante Reverend Zachary and Reverend Gikonyo kwa kutuongoza hiyo session vizuri. Tunashukuru Bwana na tunazidi kushukuru Bwana kwa sababu ya hao wamegraduate, na tunaamini hata hao wamechukua cados wataendelea ku keep the fire burning, na Mungu atawezesha wafike hadi wa graduate. Hilo ndilo ombi letu. Kwa hivyo wakati unataka kukaribisha evangelism team waje waimbe wimbo moja, ndio mchungaji akunywe maji, ndio tuendelee na commissioning ya Brigade. Kwa hivyo evangelism team, karibuni sana, huu ni wakati wenu. Magai, Bako, Kekaera.
Hallelujah. Hallelujah. Dai nyanya kugoca ugai ameni. Nimogoka. Okai murathimo ni Ngai. Amen. Amen. Ni wega kwĩ Ngai na nĩtũrathimitwo. Kwa hivyo nataka Bwana asifiwe. Praise God church. Tusichoke na tusiboeke kwa sababu haya mambo ni yetu na Mungu ametuwezesha tuje tuwitness haya yote yakitendeka. Kwa hivyo tuvumilie naye Bwana atazidi kutubariki pamoja na wao. Kwa hivyo nataka kumkaribisha Chiarede wa Boys and Girls Brigade ndio atuongoze hapo pengine. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Roda Wahu, nimeokoka, Yesu ni Bwana. On behalf of Boys and Girls Brigade, may I take this opportunity to welcome you all and also recognize our visitors. Bwana asifiwe. I'm going to start with our trainer, Sir Jonah. We have another trainer, Madam Kedi. Bwana asifiwe. Tuko na Parish Office, Madam Ruth Miano, our Chiarede. Amen. Our Secretary, Sir Samuel Mwagi, Honorable. Our Treasurer, Madam Lilian Waboi. Amen. Arafu tuko na Social Parish Congregation Office. Bwana asifiwe. May I recognize our Bwana asifiwe. Tuko na wageni wengine Sa Matidi from Ebakasi. Hatuwezi tukasahau na wa Elder Joseph Waroe from Karatina. Amen. Sasa we have our office, parish, our social office, priest, our secretary, Honorable Samuel Mwangi, our treasurer, Edith Wajiro. Amen. Our vice secretary, Anne Mogore. My vice Chiarede all the time, Jane Kim. Bwana asifiwe. I now welcome our patron to welcome and our trainer. Bwana asifiwe. Nituthiete wega. Bwana asifiwe sana. Amwe maroria maundu maingihire, tutafanya haraka sana. Praise the name of the Lord. Nifanya hivi, nipugie mkono tafadhali. Praise the Lord. Haya, praise the Lord. Mmechoka? Haraka, si ni kweli? We thank God. I am Kemani Joseph na nimeokoka na Kristo ni Bwana. Kama vile mmeona tuko na trainers, national trainers wetu hapa na wametoka Bari, wametoka Wedani, wamekuja Susiani na wanaelekea Milimani. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo schedule yao ni very tight na hatutaki kukaa sana. Now, on behalf of the patron of the Boys and Girls Susiani Parish, Elder Jeroge, nimemshikiria kidogo, ameniambia nimshikirie. Nataka kualika the national trainers so that they can take us to the next thing. Karibu sana, Sir John. Thank you. Bwana asifiwe. Kwa jina ni trainer Sir John Mungai. Yesu ni Bwana, ameniokoa, amekuwa kimbilio na tegemeo katika maisha yangu
Nashukuru kwa vile anazidi kutuendeleza. Hii kazi ya Brigade ni kazi ambayo inahitaji nguvu zaidi, lakini Mungu ametuwezesha. Bwana asifiwe. Tumechelewa tu kidogo, lakini ni vile kazi ni nyingi. Unajua sasa kesho ni shule. So leo watu wameweka commissioning all over Kenya. All trainers are occupied. So that's why unaona tulikuwa kwingine, tuko hapa, na kutoka hapa tunaenda pengine. Mimi nimetoka P.C.E.A Shalom Boys Brigade Company, Kayole Parish, Nairobi East Presbytery, Nairobi Region. I belong to Boys Brigade Kenya. God bless you. I have my colleague here. Wacha ajitambulishe. Karibu madam. Thank you, sir. Bwana asifiwe kanisa. Praise God. My name is Dafina Kendi. More to that, Christ is my personal savior. I come from P.C.E.A, Zimmerman Girls Brigade Company, Zimmerman Parish, Nairobi North Presbytery, Nairobi Region. I belong to Girls Brigade Kenya. Asante. Thank you very much. Kwa sasa hivi tutaingia straight to the commissioning and enrollment, lakini kwanza kabisa kuna tangazo huwa tunaifanya wakati wote tunafika wakati kama huu. Chaplain sir, katika P.C.E.A Sosiani we have 2 companies. Moja inaitwa P.C.E.A Sosiani Boys Brigade Company. Attention! Sasa ukiangalia ni boys wamesimama pamoja na officers wao wote. You can see, and we are so grateful here. Elders wameshajipeana, wamekuwa officers. They are there to help the boys the way. So kwa hivyo lazima we congratulate them. So for that, they are already registered company na inajulikana within the fraternity of P.C.E.A and also Boys Brigade Kenya. Na hapo tungehitaji zaidi wanaume wajitolee ili waweze kuonyesha hawa boys the way. So kama kuna mwanaume angetaka kuwa officer siku ya leo, ni vizuri aweze kujitolea na ili aweze kuomba na mchungaji. Na niulize, kuna mwanaume angetaka kuwa officer? Inua mkono. Mwanaume angetaka kujiunga na hawa boys aonyeshe the way? Inua mkono. Any man? Men, where are you? Any man angetaka kuwa officer? Haya, asante, get seated. Then we have another company known as P.C.E.A Sosiani Girls Brigade Company. Attention! Wako pamoja na officers wao. Officers wako huko nyuma na pia kuna mwingine yako hapa. Na this is a registered company known in P.C.E.A and also Girls Brigade Kenya. Na pia tungeuliza, kuna mwanamke angetaka kujiunga na hawa girls aonyeshe the way? Kama kunaye, inua mkono. Any ready angetaka kuingia brigade akuwe officer? Raise up your hand. Kunaye? Haya, kuna mmoja pale, asante. Kuna mwingine? Kuna mwingine? Haya, kuna mwingine? Ladies. Pia wanaume, kama uko pale ungetaka kujiunga na Boys Brigade, inua mkono wako. Anybody else? Ladies, men. Haya, there is a man there. Thank you. God bless you. Haya, tutakuita wakati wako. Any other man or lady? Sasa tuko na a man and a lady. Kuna mwingine? Asante sana. Get seated. Sasa wakati huu tutaingia kwa hii kazi, na ili tuendelee mambo mengine tutakuwa tunawaelezea wakati tutakuwa tunaendelea na the commissioning. Chaplain sir, may you give us this time so that we continue with the commissioning, and with your permission, you turn this service from normal worship to commissioning service. Yeah. Thank you. Permission granted. Thank you, sir. Boys, girls, and officers, attention. Kama wewe ni officer wa brigade, uko popote pale, usimame. Except wale ambao wamejitolea, tutawaruhusu waketi, tutawapatia wakati wao. All men and boys, can we put on our hairdress?
Hands down. Thank you very much, Chaplain sir. Now you are welcome to continue with this task. Karibu sana. Thank you. All officers from P.C.E.A, Sosiani, Boys and Girls Brigade, to the front, quick, march. Sir James Nyaga Kenyanjui. Madam Jane Wamboi Kishiriri. Ronda Wahu. Sir Samuel Mwangi. Sir John Kamau. Elder Sir Samson Degwa. Elder Sir Patrick Karanja. Madam Mary Njugona. Madam Jane Derito. Madam Lucrin Maua. Madam Grace Wangoi. Madam Grace Wangoi, Madam Anne Mogore, Madam Indeth Wanjiro Njoki, Madam Jane Jerry Kenuthia, Madam Jane Mwihaki, Madam Immaculate Wangoi, Madam Teresia Karongo, Sir Amos Mothe, Madam Ambrose Motugi, Madam Judy Mwangi. Thank you. Those are warrant officers. Where are they? The warrant officers. Waambiwa wakuje, they are supposed to be here. And for now, we only need officers from P.C.E.A Sosiani, not parish. P.C.E.A Sosiani. Peke yao. Hao wengine wanaweza keti. Kama uko hapo from another congregation, you can sit, you'll be called at a later time. Thank you very much. All the warrant officers waitwe ili wakuwe part of this. They are supposed to be with us here. Wengine wamefika. Sawa sawa. Where is Immaculate? She's coming. And then there is another one. Okay, sawa sawa. Chaplain sir, these are the officers to be commissioned today. Also, there is Elder Joseph Kimani. We are with him. Yes, it is within our list. Yeah, thank you. Praise be to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Brothers and sisters, these people who are standing here in front of us have been chosen by you to be officers of Boys and Girls Brigade, according to the grace of God, which He gives to all men and women, and according to this particular call to serve the Boys Brigade for the advancement of the Christ kingdom among the boys, and the promotion of habits of obedience, reverence, discipline, self-respect, and all that tends to one true Christian manliness, and for Girls Brigade to help girls become followers of the Lord Jesus Christ, through self-control, reverence, and sense of responsibility, to fight through enrichment of life. You are now required before God and this congregation to answer the question I will ask you in accordance with the practice and procedure of Presbyterian Church of East Africa. Listen keenly to the question and answer individually. Do you believe in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit? And do you confess that Jesus Christ is Lord and Savior? Do you renew your
undertaking to serve God in furtherance of the objectives of the Boys Brigade and the principles of the Girls Brigade? Do you promise to live as a good Christian, to seek God's power to help you grow spiritually as you spread the goals through principles of Boys and Girls Brigade? Will you be devoted as members of Boys and Girls Brigade and live in fellowship with one another? Do you acknowledge the form of government of this church and its discipline, remembering at all times that Jesus Christ is the head of this church? Thank you. So one pace back, officers, one pace back. One pace back. I now want to invite James Nyaga and one pace forward. Jane Waboy Ashiriri. Can we all stand up? I now commission you, James Nyaga Kenyajui and Jane Waboy Gishiriri, as captains of P.C.E.A. Socian Boys and Girls Brigade companies on behalf of this church. I promise to support you through prayers and cooperation so that the ideals of Boys and Girls Brigade may be achieved. And I do this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you very much, Chaplain. And now we are going now to issue the lanyard and exchange the lanyards. But before we do that, we have these items. We are going to bless them all together. So one elder, please, can come. One elder, any elder? Chairman, have a pass. And another elder. Let us pray. Gracious God, we thank you and we lift up your holy name because of the abundant blessing upon us. We thank you because of these gifts, lanyard and sashes and cans that are going to be issued to your servants. Pray that King of glory and Lord of lords, you will bless them, you will sanctify them, so that as your servants wear them, Lord, they will display your honor and glory. And Lord, they will be able to serve you with reverence to you. And Lord, that you will bless them and bless all those they are for serving. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen. 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 Thank you very much. Now, through your permission, members to sit. We had the captain who was serving as the boys' captain, and he was being made an elder to another congregation. So we may request Sawaroe to the front. Quick, march! Thank you. Samatindi, do the necessary. Do we have a man officer from another congregation? Lieutenant? Do we have a lieutenant officer, man officer? So Samatindi, pia utatoa mpaka Nyaga. Katika brigade lazima hii utaratibu uweze kufuatwa ili uweze kutendeka vile unavyostahili. Thank you. So, Samatindi, you are going to receive the red lanyard from the chaplain and do the necessary. The red lanyard, do the necessary to Sanyaga. As you finish, you'll take the
lanyard for the lieutenant, do the necessary to Sawaroi. Haya members, kile kinatendeka hapa, lanyard ya captain haiendagi to another congregation, inawachwa mahali mtu alikuwa captain. So kwa hivyo that's why James lazima angerudisha hiyo lanyard apewe the lieutenant, Sawaroi lazima angepewa the lieutenant aende nayo. Naye James Nyaga aweze kupatiwa ya captain, naye angalie the boys brigade. So kwa hivyo sasa Nyaga is the one now the head for the boys brigade. Sasa swali lolote kuhusu boys brigade ni atakuwa anaulizwa. And then Madam Jane Wamboi is the head for the girls brigade. Tuwapigie makofi. Thank you very much. Chaplain sir, now you may continue with the lieutenant officers. The foreign persons who are lieutenant officers and warrant officers, I now commission you in your respective offices. May God grant you grace to be faithful. May He crown your work with success. And I do this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen? Amen. Amen. Thank you very much. I want to request all the officers to kneel down so that we can pray. I will also request the congregation to stand up. Almighty God, our helper, for without you we labor in vain, and without your grace our wisdom is folly. We ask you that you grant your servants the will to undertake their new laws. Guide them, O Lord, by giving them strength to perform their new duties that you bestowed on them. Teach them to serve you as you deserve, to give and not to take, to labor for you, as they shall be rewarded and be blessed through your Son Jesus Christ. For we pray this, believing and trusting in the mighty name of our Savior Jesus Christ. Amen. Amen. You can stand up. Thank you very much, Chaplain. Now, these officers, they are going to receive their lanyards, and we have all the lieutenant officers ambao wanapata mishipi leo. One pace, step forward, march. So the other officers from other congregation, tukuje sasa tusaidiane. The ladies officers wale commissioned, tukujeni sasa tusaidiane. The ladies officers who are already commissioned. Thank you. Samatindi, you can assist the man officer aweze ku receive his rank. Now members, si mnaona how men are very scarce. Men, lazima tuweze kufikiria hii maneno ya boy child. Tusiwachilie boy child, wacha tujitolee na ili huyu boy child aweze kuwa na mtu wa kumwangalia. Look at ladies are enough to do this job. So tuliuliza whether there was a man officer. Kulikosa ambaye ni lieutenant officer. So members, tujitolee. Kuna mwanaume angetaka kuwa officer, ainue mkono, tafadhali. Except yule ambaye alinua mkono wake. Kuna mwingine angetaka. Wanaume, tusiangalie mtoto wa mvulana akienda peke yake. Let's give ourselves. Any man, another man, angetaka kujitolea. Any other man,
Wanaume, let's think about that. Our boys are getting astray because of lacking a man to show him a way. Tafadhalini wanaume. Kama uko pale tafadhali ungetaka kujiunga na hii kikundi, inua mkono wako. Tuweze kuomba na mchungaji leo. Kunaye mwingine mwanaume. Thank you very much. Thank you. The task is over. And in this point, we have now acquired officers as lieutenants. Wale ambao wamefungwa mishipi, wameshaenda training, wamesoma basic 1, na wengine wamemaliza basic 2. So, we have to congratulate them. Tuwapigie makofi. Thank you very much. Then from there, tungetaka sasa officers waweze kusonga kando. And then chairman wa the congregation aweze kuja ili atusaidie kupeana kadi ziko hapa. So, chairman, sir. Get the microphone. Tuko na Ann Mugure. Tuko na Edith Wajiro. Jean Jerry Kinodia. Esther Elder Joseph Kimani. Thank you very much, Chairman. Asante. Thank you, Elder. Lazima tufanye kazi ya brigade kwa hawa watoto wa wavulana. Sasa wakati huu ningeomba wale officers waliinua mikono. The lady and the man, please come in front ili tuweze kuombewa na mchungaji. Kama kuna mwanaume mwingine, mwanamke mwingine, tafadhali tujitolee. A man, men, tafadhalini. Kama kunaye, tokea na hawa. Any other man? Thank you very much. Chaplain, sir, you may Bwana continue. asifiwe sana. Praise be to the Lord. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe tena. Na tena. Na tena. Wanaume tusimame. Tutukuze Yesu. Men, all the men, tusimame tutukuze Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Praise the Lord. Praise Jesus. How many of you men want to join this man? Professionals who are here, lawyers, doctors. Tunataka watoto wetu to be mentored well. Another person to come and join this gentleman who is here. From us who are studying, even those who are up there in the balcony. Kuna mwingine? Take a step of faith. Don't worry, after you join, you will be inducted well. You will be trained well. Yeah? And you know, Brigade is from up to 99 years. Yeah. So even if you are 98, 99, just come. Just come. Age is not a limitation. Just come. Come quickly so that we can move on to the next business. Come quickly. I'm waiting for you. Just come. I can see a man at the door. Is he coming here? Just come. So the chairman next week, maybe they will have thought about it. Yeah, that will be the first business after praise and worship. Yeah, ask them. I will have thought about it. Have a seat. What about the ladies? Do the same. Next week, go and think about it. Go and pray about it. And
remember, we were all at time children. And we are at we are at a time that the Presbyterian Church is having very good ministries among the children. Church school, working hand in hand with Brigade, knowing very well that they are all ministering to the children, and they are doing very, very good work. And they have a director, Reverend Peters, you know him. He's always in CAC TV, and they are doing a wonderful job. So join that team. It's a winning team. Join it, and you will be blessed. Praise be to the Lord. Yeah, join that team, and you will be blessed. Yeah, and we want professionals to mentor our children. If you are a lawyer, engage in ministering to the children. If you are a doctor, if you are a teacher, whichever occupation you are, we want all of you to be represented within the church school ministry, which comprises both church school and Brigade. Bwana asifiwe sana. Tusimame tuombe hawa wapendwa. Our gracious and loving God, we thank you that when you are coming to redeem us, you chose to come as a child, as an infant. We thank you because of this, your servant, who have volunteered to come and co-work with you and other servants so that they can minister to our children. King of kings and Lord of lords, we pray that, Lord, you bless them, you bless their families, you bless the work of their hands, you multiply their time, and you protect them from the evil one. Give them knowledge that they need so that they are able to serve Brigade as well as serve the church school. We thank you and lift up your name. For you pray this, believing and trusting the mighty name of our Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Have a seat. God bless you and congratulations. Thank you very much. Thank you. Now, Captain, for the boys, please come and command all the boys and girls to march in front. Girls Captain, pia join him, kwa sababu ni kikundi yako pia inaitwa na yeye. Karibu. Boys and girls, to the front, march. So boys, wakuje mbele, tallest to the right, shortest to the left. Hiyo ni lugha ambayo tunaielewa. Tallest to the right, shortest to the left. Thank you, girls. Tujipange haraka haraka. Pia tunaweza fanya girls wakuwe laini mbili kama ni wengi. Wengine wakuje mbele. Girls wengine wakuje mbele. We be in two lines. Officers, saidia hapo. Saidia. Tallest to the right, shortest to the left. Thank you very much. Chaplain sir, these are the boys and girls to be enrolled today as members of these two companies. Okay, thank you. Trainer. Boys and girls desiring to be enrolled as members of Socian Boys and Girls Brigade companies, do you promise to obey the rules and the regulation of the company and set an example of good conduct to other boys and girls? Tuseme, yes, we do, God being our helper. Yes, we do, God being. Can you say it aloud? May God give you strength to be faithful to his work, loyal to your friends, and strong in times of temptation, and that you'll always be faithful servants. Then, boys, to say the boys' motto. Then,
The boys to say the objective of the Boys Brigade. Then the girls to say Girls Brigade motto. Then the girls to say their mission or aim of the Girls Brigade. Thank you. Let us all stand up. I now enroll you as members of the Boys and Girls Brigade, and I do so in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us pray. Almighty and everlasting God, hear our prayers today as we pray for these children. Let your mighty hand be upon them as we pray. Let your Holy Spirit be ever with them and lead them in the knowledge and the obedience of your word, that they may serve you in their lives. And we pray through this, through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, and Holy Spirit, who lives and reigns forever and ever and ever. Amen. Amen. I want to request the parents for these children to come forward. So wazazi wetu, tafadhalini tukuje ili tujiunge na watoto wetu for the next task. Wazazi, tafadhali tukuje, tusimame nyuma ya watoto wetu. Remember, parents, you are automatic members, ambapo you are the first person ambaye aliingia brigade. Kwa sababu kama sio wewe kutupatia watoto wenu, hatungekuwa na wao hapa. You have all the powers kumwambia asiende na hataenda. So kwa hivyo, wazazi wetu, thank you very much. God bless you. Tusimame nyuma ya watoto wetu, tusisimame huku kwa roho, wacha tusimamie watoto wetu. Tukuje tusimamie, ndio hawa. Get to where your boy is or your girl. Yeah. Tusimamie watoto wetu, naye officers, tuanze kazi ya kufunga mishipi. Officers, tusaidiane. Tufunge mishipi ya watoto. Kuna wale ambao wanafungwa lanyard ya maroon lanyard. Now, I'm going to explain something there as we continue, members. Sijui kama mnaweza niona mahali niko. I'm holding some of the items here. These are the lanyards. The boys and girls and officers, they always acquire. You'll find that a white lanyard will be worn by the boys and girls. The majority within the company will wear this. This rank is known as the private rank. And it is the lowest rank for both boys and girls. So any boy, any girl ambaye ameingia katika brigade lazima atafungwa hii wakati wa commissioning kama hii. Then the boys and girls who will be seen having special gifts to lead others, they will be given such lanyards. One is maroon and another one is navy blue. The maroon is worn by boys, whereas the navy blue is worn by the girls. These two lanyards stands for similar rank. The rank known as NCO. And NCO means non-commissioned officer. These are the boys and girls who goes for a special training to be leaders of others. So within our companies here, we have subdivided these children into squads. And the NCOs are given mandate to look after the squads. Then we have the other two lanyards. A red lanyard and a blue lanyard.
The red is for the captain, and the blue is for the lieutenant officers, whereby the lieutenant officer is the majority within, they are the majority within the company. And any officer who joins and goes for the training will receive this kind of a lanyard. If someone has special qualities of reading others, he or she is given a captain. And within a company, we only have one captain for the boys and one captain for the girls. Then these children have undergone through a training of badge work scheme. They are being trained on badge work, and now the captains will help us to give these sashes to the boys and the girls. And they already written the names, so I think you will know our children, na hapo sasa tutawapatia the right the right sashes. Whatever the children are receiving now is what I'm holding here. We have two items. One is red in color, and the other one is yellow in color. The red one is worn by the girls, and then the yellow one is worn by the boys. These sashes, they are given to the boys and girls, showing how they are being trained within the company. All these badges you can see displayed here, our boys and girls will receive them if they continue running more in the brigade. We train them in a strategy known as the 4-Square program. The 4-Square program means what? We train them on spiritual matters. So we make their hearts to be strong spiritually. We train them more about God. They understand God. And spiritually, they will be able to be governed through the way of God. Then we train them to be physically fit. Their bodies to have exercises. The exercises, they will help someone to be having good health. So these children, we train them in that direction also. Also, we train them to be social. So whenever they are with others, they can be able to cope together. But we also caution them. Socializing can bring trouble here and there. So we train them to engage to the right socializing. So for that, they can be able to maneuver and stay with other people. We also train them to be educationally advised. So we educate them, we advise them to run more in school and be educated further and further. For them to be having a way of the world, actually, they must be educated. So, parents, we have to focus the education to our children. Lazima tuelekeze watoto wetu wasome. Na si watoto peke yao. Pia, sisi ambao ni wazazi. Pia nasi, education is also very important. Wacha tusome na tuonyeshe watoto wetu njia ya masomo. Kwa hivyo tungeomba sana. Uko na mtoto na ungetaka ingie brigade. Uonane na the captains, wale ambao tumeonyeshana. Sanyaga and Madam Jane. They are going to enroll your boys and they will be trained and trained further. You will see the outcome for the boys and girls brigade. Usiwache mtoto wako akae na already ako umri wa kuingia katika brigade. Thank you very much. I can now see we are finished. Na sasa tungeomba sasa mchungaji aweze kuendelea hapo, pengine atuombee pamoja na wazazi wetu na pia atubless. Lakini wazazi ni sisi tutawapea ruhusa ya kuketi. Mkishaingia katika kikosi, mnangojea masharti. Asante mchungaji, tuendelee. Bwana asifiwe sana. You really look very beautiful, very smart. You can see the young men are very handsome. With those things you have been blessed with today. And I would like to encourage you. Continue to serve God. Tuendelee kutumikia Mungu. Hakuna mtu ambaye ameahi kutumikia Mungu akakosa baraka ya Mungu. So ningemsihi wazazi, hata members wa kanisa,
tusaidie hawa watoto ili wakue wakiwa wanamjua Mungu na wanamtumikia. Hata wale wengine ambao hawako hapa, sisi kama wazazi na members of this church, sisi tuko na responsibility, tuko na jukumu kuwafundisha na kuwaonyesha njia ile nzuri. Na nyinyi watoto wa Brigade, muendelee kuwa kielelezo chema. Be good examples to other boys and girls. Recruit as many as possible to this ministry so that you can continue to be blessed together. Na Mungu ataendelea kumshikilia. Hakuna wakati Mungu atakuasha, wakati unatumikia Mungu, atakuwa anakushika mkono. Uwe mdogo, uwe mkumbwa, Mungu anakunjua na atakubariki. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu sisi wote tusimame, tuwaombee hawa watoto na wazazi. Let's pray. Gracious and loving God, we thank you because of this, your servant who have come here, the parents and their children. We thank you because a great blessing that they are able to serve in this church and even this parish. We pray for them that, Lord, you are going to bless them. That, Lord, you give them ideas to encourage these young children as they serve, as they study, as they do the things that are needed so that they can grow and laughing and getting developed. We pray that, Lord, you provide the resources that are needed so that at all times they will be encouraged even to serve you more and more. And we pray even for other parents who are here, other members who are here, who like to join this ministry. That, Lord, as they join as children, as they join as parents to teach these children, you remember also to bless them. We thank you because of the chairman of this church who is leading all these people, praying for more wisdom together with the LCC so that all these talents may be used for your glory. For we pray this, believing and trusting in the mighty name of our Savior Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. You can have a seat. Thank you very much. Parents, bado hatujaketi. Orders will come from the trainers for you to sit down. So tutaita captain wa girls na captain wa boys wakuje hapa mbele, na pia chairman for the LCC, chairman wa LCC, haya, akuje. Na kwanza kabla tufanye hayo, kuna one of the girl ambaye ana join brigade as an officer, na tungeomba captain wa girls aweze kumuita, aweze kupatiwa kofia yake na mchungaji. Viona Wamboi. Thank you. The girl have undergone all the trainings na amefikisha umri wa kuwa officer. Sasa officially amepatiwa the crownship for the officership to be a warrant officer. Karibu sana. Ameshafikisha 19 years. Sasa kuendelea sasa yeye ni warrant officer. She's no longer a girl brigade member. Sasa hizo vifaa amevaa, sasa ataweza kurudisha kwa kanisa na sashi yake ataenda nayo. Asante sana. Apigiwa makofi. Chairman, please. Thank you very much. Now Trainer Kendi tuelekeza hapo pengine. Thank you, Sanjona. All parents, attention. Turn about, turn. You may now take your seats. Now march. Wazazi asanteni, tuwapigie makofi wanapoketi. Thank you so much for the good work, for the support. God bless you so much.
Let us all rise up wherever we are. Simame. The blessings of God the Father Almighty, the Son, and the Holy Spirit rest upon you and abide you now and forevermore. Amen. Amen. Thank you, Chaplain, sir, for presiding over the enrollment service. We now request that you may turn this service from a commissioning, enrollment, and Banja 1 service to a normal worship service, sir. Permission granted. Now this is a normal service. Thank you, sir. All men, officers, and boys, remove your entries. Put them where they're supposed to be. Boys on the left shoulder, left flap. Boys, put them on the left flap of your shirt. The badge facing up. Officers in the pocket. Officers, who put them in the pocket. Hands down. Turn about, bow, turn. Let us appreciate them, parents. They look smart. To your seats. Slow march. Asanteni sana kanisa. Mungu wabariki. Thank you so much, Chaplain, for the good work. God bless you. God bless you, sir. Thank you. Amen. Bwana awabariki sana na tunazidi kuwaombea mema na Bwana atazidi kuwadumisha. Bwana awatende mema. Tunashukuru sana mchungaji kwa vile mmetuongoza vizuri. Bwana awabariki. Tunaingia kwenye matoleo yetu tukiongozwa na Elder Jue. Tunaingia kwenye matoleo yetu na tunaongozwa na Elder Jue. Thank you. Tutaingia katika matoleo. Tutaanza na fungu la 10. Kutoka fungu la 10 kuna watu wako na shukrani pamoja na church school. Bwana wa Joy, nitie church school waambie wakuje. Alafu tutatoa sadaka ya kawaida tukimalizia. Tutaenda kwa haraka juu ya masaa. Kwa hivyo kama uko mahali pale uko na fungu la 10 na kama pia umetuma katika pembero zetu, naomba usimame uje hapa mbele. Praise and worship, give us a number. Wale wote wako na fungu la 10, wale wametuma katika hiyo wiki in our pembers, waje hapa mbele. Tunawagojea members mpaka kule juu. Tutawapea dakika kidogo ndio mjitayarishe. Tunawapea time, najua bahasha zimepeanwa saa hizi. So tutawapea dakika moja. Praise and worship. Nadigeshoka naruge dororo akwa niruraritoa nayo nyota ya mbae kineweroine wanadamu. Kanisa tusimame. Kanisa tusimame. Wegai wagai netue ore moyo dokareke nina jiarwa chakwato gire no kwetere
Twagucokeria ngatho na twauga wi mwega na uri mwagiriru tondu we utuheaga hinya wa guthukuma na niwe uturathimaga. Twagucokeria ngatho nondu wa ndungata ciaku aria me haha Mwathani Ngai witu mokite kurehe tithe mbere yaku. Jehova Ngai ona aria matumite Mwathani Ngai witu through mitandao angi magatunio through check off system othe ni uramona Ngai tondu ciothe cirathie wira-ini waku. Mwathani Ngai ikorokia irathimo ciaku hari ndungata ciaku aria merutĩire ũguo na nigetha Mwathani Mũmbi wa igũrũ na thĩ o rĩrĩa merutĩra ũkarathima na ũkarathima mĩciĩ yao na ũkameka wega. Nĩtwagũcokeria ngatho na twahoya twĩtĩkĩtio Jesu Kristo na nĩwe mũhonokia na Mwathani witũ. Amen. Praise tuendelee. Maretoraini magiterio maguta mudamakiatu naniedigeto eroine keroraroru gai wakoda godaida dikanari dandere gai wakaudi nyona Thank you. Walimu wako karibu. Tutaita Mr. and Mrs. Gatumia Masharia. Wako na Thanksgiving. Kama uko mahali pale, walimu gojeni kidogo. Kama uko mahali pale, kaeni hapo tu. Kama uko mahali pale, uko na Thanksgiving, ni wakati wako pamoja na hii familia walikuwa wameomba hiyo nafasi. Kama uko na Thanksgiving, kuja mbele. We agreed tukiomba maombi, watu wakirudishiwa ni vyema kukuja kushukuru Mungu. Tusogee mbele. Sawa, thank you. Mr. Morira, dakika moja tu. Bwana asifiwe sana. Naitwa Bernard Mulila, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Muthenya uria twari haha muthenya wa Sunday ndamwirie muiritu wakwa thibitari Susan Wanjiku na Ngai ni amuhonetie nya ewe mucie nikio turacokia ngatho muthenya wa ũmũthĩ. Bwana ambariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa niaba yangu na my family tunataka kushukuru Mungu kwa yale ametutendea. I had an ailing mother who had actually been in the hospital for quite some time, and God has also opened a door for us somewhere. For those to interact now, I think I've shared with you, and we want to thank God for that. Asanteni sana. Kanisa tusimame. Tusimame tuweze kuomba. Baba wetu na Mungu wetu, tunasema ni asanti sababu ya uaminifu wako, mfalme mwema. Asante sababu ya hawa Mungu Baba ambao wamejitoa, mfalme mwema. Kwanza wametoa roho zao, alafu Mungu Baba wametoa kipawa, ishara ya kusema asanti mbele zako. Na kama vile neno lako linasema Mungu Baba, tunapotoa shukrani kuna baraka ambazo zinaandamana na kutoa hizo baraka. Tunataka kunena baraka ya hawa watumishi Mungu Baba, wanapo Mungu Baba toa shukrani, na uweze kubariki familia zao, uweze kuwalinda, uweze kuwaonekania Mungu Baba. Na zaidi ya yote Mungu Baba, Mungu Baba, that you put a hedge of protection upon them, O dear Father, so that they will not be seen by the evil one, O King of glory. Thank you because you love them and you care for them. May you bless them as they go out and as they come in. We thank you and we worship your name. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.
magatito maretwa raini mageitererio maguta muthamaki Praise and worship dakika moja tu. Walimu, wazazi, tuna shukrani kama walimu wa church school. Elder Dolokas, naomba utakuja uombe na walimu. Wamesimama pamoja na watoto wote kwa ajili ya Mungu amekuwa mwema. Kama uko mwalimu kuja, tunasimama kwa ajili ya watoto wetu. Wametoa shukrani zao kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili amekuwa mwema katika ile miezi mbili wamekuwa nyumbani, na pia wamesema wasimamishe mbele ya Mungu ya kwamba hii mwaka kesho wakiporudi shule Mungu aweze kuwa pamoja na wao. Na pia najua kuna bahasha ile wamekuja nayo. Tumesimama kwa ajili ya watoto wetu wote. Tumeona tukiwaleta tutachukua muda mrefu, ndio sababu walimu wamesimama. Watoto wetu wametoa shukrani. Mungu amekuwa nao katika hii miezi mbili, na pia wanashukuru Mungu ati watoto wengi wamepata shule nzuri. Wameniambia huko kuna shule ya Alliance, St. George's, Kagumo. Sasa wanashukuru Mungu kwa hayo yote, na wanaomba Mungu awalinde wanapoenda shule siku ya kesho. Tusimame wazazi. Alafu tukaribie tu. Twagucokeria ngatho Mwathani na twagutia muno muthamaki mwega ni undu wa kuguuria hitho eno ukaguuriria rimu hamwe na ciana citu muthamaki mwega. Our Lord and our God, we pray, Jehovah Father, because they have known this secret, you shall also visit their sacred rites in the mighty name of Jesus. Mwathani ndahoya ta ndungata yaku Jehova toguo guũrĩtie hitho ĩno nĩ ũkũingĩra mĩtũrĩre-inĩ yao muthamaki kũrĩa kwĩhithĩte na maũndũ mehithĩte matarĩ maria. You are going to visit them, oh dear Father, in the mighty name of Jesus Christ. Our Lord and our God, we pray that Jehovah Father, you are going to give them fresh impact into their lives and even in the lives of our children in the mighty name of Jesus Christ. That God, you are going to refill supernatural victories upon their lives in the name of Jesus. Mwathani gatagati kari mwaya ne kore mena mathukuru mao no ne meruteire ne todo wa ciana citu Ngai. Mwathani ne twamarũgamia muthenya wa mothe Jehovah God, as they serve you here in the church, God, may you visit their schools, oh dear Father, in the mighty name of Jesus Christ. Cerera thukuru ciao Mwathani Jehovah Ngai, twagũthaitha twatũma kiugo gĩaku thukuru-inĩ ciao watakapoenda kufungua ni kwa ajili ya shukrani Bwana. Utaandamana pamoja na hao, utatenda mambo mapya ile hawajawahi experience, and I believe they shall come here to give testimonies in the mighty name of Jesus. Nĩ wega Ngai na tondũ nĩ kũrĩ hinya wa gũcokia ngatho Mwathani nĩguo twahoya upon our teachers, oh God, upon our children, oh dear Father, na the whole team muthamaki mwega ya Sunday school ito thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We want also to pray, Jehovah Father, nĩ tondũ wa patron ũrĩa ũrũgamĩrĩire Mwathani no konda rĩahoerwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ no mũthenya wa mothe kũhetũkĩra Roho waku Mũtheru ninamsimamisha Bwana. Hata yeye unapotembelea walimu wetu, hata yeye ukamtembelea katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaombea watoto wetu, those who are joining Form 1, dear Father. We pray, God, that you are going to accompany them. You are going to walk together with them. We pray, Jehovah Father, that your word shall be the lamp unto their feet and the light unto their paths. We cover them with the blood of Jesus Christ.
Christ. And we decree, Jehovah Father, that they belong to the kingdom of heaven. Na hakuna mbaya atakaye waingililia, hakuna mbaya atakaye wabadilisha. Mafuzo ile wamefuswa pahali hapa, Jehova itaandamana pamoja nao. Utawabariki Bwana, utawatendea mema. Tunasema ni asanti kwa bahasa tumesinua kigongona-inĩ kĩu gĩtanĩtio na kĩa matu-inĩ. Twahoya Mwathani gĩkĩ gĩtũũre gĩkĩririkano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩririkano Mwathani kĩarehirwo nĩ arimũ aitũ hamwe na ciana citũ, kĩrotũũra kĩmarĩrĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tunasema ni asanti tukiwa pamoja, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na pia tumeamini. Kanisa tuseme Wafafani metito mareto raini magiterio maguta ona makiato nani edigeto meroine geroraroru daima dabo daida ikanari Tarora gaishoka kanainya wako no gweterere no gweterere nizuwe no gone katera where you no
kwĩra wega mwathani maandĩko-inĩ maku Ngai, tũtikanoke nyũmba yaku mwathani tũtarĩ na kĩndũ. Ndungata ciaku mwathani rũgamĩte mwathani, mena gĩkeno kĩnene mwathani tondũ nĩmahete muoyo, ũkameka wega mwathani, ũkamahe hinya mwathani Ngai, ona mĩhũmũ ya kũhihia. O ũguo mwathani tũramenya ingĩ mekwendaga gũkĩra matinokĩra, angĩ nĩmekwendaga gũkinyia mathaa maya mwathani matirĩ ho. No rĩrĩ mwathani, ndungata ciaku nĩmona meke kũringana na kiugo kĩrĩa gĩtũtongoragia kiugo gĩaku Ngai, matambũrũkia moko mao nĩguo indo ici mwathani ikarute wĩra waku. Ndamarĩria kĩrathimo gĩaku Ngai, kĩrĩa gĩtakoragwo na kĩeha na maithori, marori magũkumia Ngai, oro matwara kũnene, magitagĩre magĩthiĩ na magĩcoka, matikanone thĩna, matũrie wega-inĩ waku Ngai, mahanda ikamera, matũrie mwathani gĩkeno-inĩ gĩaku Ngai, makenage mwathani na macokagie ngatho, nĩ tondũ ndũhananagio na mũndũ, ndũgarũrũkaga mwathani, we wĩ Ngai ugaga, we wĩ Ngai wĩkaga, we ndũragia kĩũria, we ndũhakago, ugaga mwathani no geka. Rathima ndungata ciaku, marathime no makinyĩrie wega waku, marori magũkumia Ngai, magitĩre no meke wega mandi, Tuesday na Wednesday, Friday na Saturday mwathani tũgĩoka Sunday gũcokia ngatho, nĩ tũkauga nĩ wega. Wega-inĩ waku Ngai na mũrungu Jesu Kristo mwathani na mũhonokia witũ, andũ a Ngai mauge amen. Amen, amen. Praise team, nataka msimame mkuje hapa mbele, mtuongoze wimbo moja ndio tuingie kwenye masomo yetu. Kwa hivyo kanisa, naomba tusimame. Praise team. Okay. Tunaingia kwa masomo yetu. Somo la kwanza tunaongozwa na Roda Wahu, lenye linatoka John 13:1-17. Somo la pili tunaongozwa na Edward Boro kutoka Deuteronomy 6:1-15. Praise God Church. Praise God. Somo letu la kwanza latoka kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6:1-15. Kumbukumbu la Torati 6:1-15. Tusome. Na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia, upate kuamsha Bwana Mungu wako kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zote ziongezwe. Sikiza basi, Israeli, ukiangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, naye mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, naye uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafuge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Tena itakuwa atakapokwisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi iliyowapia babu zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ya kuwa atakupa miji mikubwa mizuri isiyoijenga wewe, na nyumba yako zimejaa vitu vyema vyote usizojaza wewe, na vizima vimefukiliwa usivyokuwa wewe. Mashamba yako mizabibu na mizeituni usiyoipanda wewe, nawe utakula na kushiba. Ndipo ujitunze usije
kumsahau Bwana aliyekuwa nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Mche Bwana Mungu wako ndiye utakayemtumikia na kuapa kwa jina lake. Msifuate miungu mingine katika miungu ya mataifa wawazungukao. Kwani 15 Kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu, isije ikawaka juu yako hasira ya Bwana Mungu wako akakuangamiza kutoka juu ya uso wa nchi. Bwana asifiwe. Masomo inaendelea. Somo letu la pili linapatikana katika Yohana Mtakatifu mlango wa 13 kuanzia hapo mwanzo mpaka 17. The Gospel according to St. John, chapter 13, verse 1 to 17. Kama umeona tunaweza anza pamoja. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu, hali akijua ya kuwa saa yake imefika, atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye amewapenda watu katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda, mwana wa Simoni Iskariote, moyo wa kumsaliti. Yesu, hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petero. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Namba 8, fungu la 8. Petro akawaambia, wewe hutaniwadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kuwadha miguu, bali yusafi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti, ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. 12. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadha miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. 16. Amini, amini nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Na somo letu linafika hapo na neno linaendelea.
Amen. Bwana awabariki sana wasomaji wetu. Tutasimama tuimbe wimbo Utheri wa Karimaine, tukaribishe mnenaji. Nitukuina the last stanza tukiina andu aria mere thiini wa rwi no magerie guka nigetha tuiyurie iti ici ciguikarirwo ni ciana citu. Nige okorete, oh
tũcokeria ngatho Ngai witũ tondũ nĩ ũtũgũrĩte hamwe na indo citũ. Tũcokeria ngatho ona gũtũma ũtũke thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku. Tũkamenya nĩ ũtũrathimĩte kuma rĩrĩa tũingĩrire thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Na rĩu tũkahoya tũgĩcoka kuma thĩinĩ wa nyũmba ĩno korwo twaũrĩte mĩrigo yothe Ngai. Tũgĩthiĩ mabiacara-inĩ na mĩciĩ-inĩ itũ. Tume tũrĩ andũ arathime nĩ Ngai witũ Mũmbi wa igũrũ na thĩ. Na tũkengete na tũgakena. Tondũ twahoya ũguo twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa Jesũ Kristo Mwathani na Mwonokia witũ. Amen, amen. Mwathani akumio. Bwana asifiwe sana. Nĩ gũkenio nĩ Mwathani twambanĩrĩirie nake o kĩroko na no tũrathiĩ o wega na ngakena nĩ Mwathani tondũ ithuothe nĩ atũheire hinya wa gũkirĩrĩria na acoka twakenanĩra na andũ a graduation, andũ marutĩte wĩra kahinda kanene na mũthenya wa ũmũthĩ uma wa gũkenera ũhotani wao o tũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga thĩinĩ wa Psalm 118 verse 24. This is the day of the Lord's victory. Let us be happy. Let us celebrate. Bwana asifiwe sana. Ningĩ twakenanĩra na ciana citũ na officers aitũ a Boys and Girls Brigade hingo ya commissioning. Twakiuga this is the day of the Lord's victory. Let us be happy and let us celebrate. Bwana asifiwe sana. Mwathani akumio. Kwa nĩ gũkena tũrakena. We are happy, tuko na furaha kwa sababu kulikuwa na graduation na sababu tuko na commissioning na kwa sababu Mungu wetu ako nasi na ako na mpango mwema wa kutubariki. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Mimi nafanya kazi katika kanisa la Presbyterian Church kule head office nikihudumu katika HIV AIDS and drugs control. Wakati huu ndiye director na tuko na mipango mizuri ambayo tunaendelea katika hiyo department na tunashukuru Mungu kwa hayo. Bwana asifiwe sana. Na mambo ile ambayo itakuwa ya muhimu katika members na viongozi tutakuwa tuna communicate, tunampatia ili tuendelee kufanya kazi na tuendelee kupigana na hii njanga ya drugs na ili watu wetu wakombolewe kutoka hiyo shida. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Na katika hii nchi tunajua kuna kitu ambayo imetukumba. Rais wetu wa zamani His Excellency the late President Mwai Kibaki amepumzika na ningemuomba sisi wote tusimame just for a minute in honor of his service to this lad. Let us pray. Our gracious and loving God, we come before you celebrating the life of our late President, Mwai Kibaki, noting that, Lord, he was a great gift to his family and a great gift to this nation. We pray for him, for his family, that, Lord, at this time of sorrow and mourning, you will comfort the family, you comfort the friends, and the entire nation. And we pray that everything that is being planned to earn the resting of his body, that, Lord, it will go on well. And King of glory, your holy name will be glorified. And we pray that, Lord, you may raise up in this land people who are honorable to serve, people who will bring development to this country, just as you did to that great servant. For we pray this, believing and trusting the mighty name of our Savior Jesus Christ. Amen. Tukae chini. Kuna kitu niliona pahali imeandikwa na imeandikwa na lugha ya Kimombo, inaandikwa with the title Memories of Alcohol. Nafikiri ni mtu ambaye alikuwa anakunywa pombe na alikuwa anaangalia maisha yake na anafikiri mambo ile alikuwa ametamani atapata wakati alikuwa amekunywa na akaona possibly hakupata. Kitu ya kwanza alisema, I drank alcohol for happiness, I became
unhappy. I drank for joy, I became miserable. I drank for sociability, I became argumentative. I drank for sophistication, I became obnoxious. I drank for friendship and made enemies. I drank for sleep and woke up tired. I drank for strength and felt weak. I drank for relaxation and got shakes. I drank for courage and I became afraid. I drank for confidence and became doubtful. I drank to make conversation easier and slurred my speech. I drank to feel heavenly and ended up feeling like hell. Bwana asifiwe sana. Praise be to the Lord. Leo tungetaka tufikirie juu ya kutumia Mungu na roho ambayo iko na furaha. Serving God with a joyful heart. Na kwa lugha nyingine tunaweza kusema gutungata Ngai ushajamukite. Serving God with a joyful heart. Na ile neno ambalo lilikuwa linatuongoza ilikuwa nasema, fear the Lord your God. Mche Bwana Mungu wako. Serve him only. Ndiye utakayemtumikia. Mche Bwana Mungu wako, ndiye utakayemtumikia. Serving God, kutumikia Mungu, Mungu wetu, na tunamtumikia tukiwa tuna furaha, na yeye tu ndiye tunamtumikia. Na ningetaka kuongeza niseme, wakati tunamtumikia Mungu tukiwa na furaha, sisi tunabarikiwa na Mungu anafurahia hiyo. Kwa sababu kutumikia Mungu ni kutoa talent ambayo uko nazo na unasileta the altar kwa madhabahu ili Mungu asitumie na afurahie na ili akubariki. Bwana asifiwe sana. Na ndio sasa wakati tunamtumikia Mungu tukiwa na furaha, Mungu anatukumbuka na atubariki. Na Mungu anafurahia hiyo mambo na atupatia amani. Na hata ikiwa kuna shinda, usiwe wakati hata mmoja umetaenda kutumikia Mungu ukinugunika. Kwa sababu Mungu hatafurahi. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe. Bwana atukuzwe. Kwa sababu kama vile tunasemanga God's love a joyful giver, is a joyful giver wa talent, joyful giver wa time, talent and other resources. Bwana asifiwe sana. Hizi talanta umepewa na Mungu, ile masaa umepewa na Mungu, ile mali umepewa na Mungu, wakati unamtumikia naye, mtumikia na furaha. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Hata wale tumegraduate, kuna masomo ambayo umesoma mingi sana. You have a well of knowledge. Na Mungu anajua hiyo maarifa na knowledge amempatia at this time, kwa sababu anajua anataka kuitumia katika maishani mwenu, katika familia zenu, katika pahali mnakaa, katika pahali unafanya kazi, katika kwa hii kanisa. So your mission is outward to the whole world. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Na ndio sasa hata tukiwa kwa town, in the midst of town, Mungu anataka hiyo mali amekupatia na talanta na time amekupatia, anataka you go out and serve him using those talents. Bwana asifiwe sana. Why? Kwa sababu we are surrounded all over by Eden areas.
Wakati tunafikiria sometimes Nendeni area, watu wanafikiria Turukana na wapi. Lakini if you are to look at where we are, in Nairobi, statistics says less than 40% of the people attend churches on Sundays. 60%, where are they? They are lost. That is your Nendeni area. Bwana asifiwe sana. That hapo unatakikana ujue ni nani hakujagi kwa kanisa na anakaa kwa ploti yangu, pali nakaa kwa estate yangu. That person is unreached. Enda kwake, mwambie mambo ya Yesu, mwarike kwa kanisa na mpende, na Mungu atakubariki. Bwana asifiwe sana. Serving God with joyful heart, cheerfully, na Mungu atakubariki. And why should we serve God with that gladness? Kwa sababu tunamtumikia Mungu kwa sababu tunajua we should always remember that it's God who has called you and me to fulfill his purpose. Ni Mungu amekuita wakati huu ili utende kazi yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na anajua wewe ni mwalimu, anajua wewe you are good counselor. Anajua ukiongea na mtu hata ambaye alikuwa amepoteza fahamu na amani, atapata amani. Anakujua. Na ndio amekuweka hapo kwa hiyo estate, ndio amekuweka hapo kwa hiyo pahali unafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo company unafanya kazi, usifikiri kwa sababu ulienda just because of the qualification that you have and the money that you will get. Si pesa. Ni watu wangapi ambao wako na more talent, walikuwa wamepita kukuliko, na walikuwa na certificate mingi, na hawakuenda huko unafanyia kazi. Ni wengi. Lakini Mungu alikufungua macho ukapata that opportunity ili ukiwa hapo utende kazi yake. So we have to open ourselves. Na ni lazima tujue pahali pote tunafanya, ikiwa ni biashara umeweka hapo, umeweka wewe ni missionary hapo. Hapo umeajiriwa, wewe ni missionary. Na ni lazima ufanye kazi na furaha. Serve the people gladly. In the process of serving them, ukiwahudumia, ukiwauzia mboga, waambie hata hii mboga haingekuwa hapa isipokuwa ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Kana kule mundu ungikoria mboga na hinya wake. Thetigai. Bwana asifiwe sana. Madhani ya kumio. So remember, always remember, we have been called by God. Lirikana wetitwo ni Ngai wira-ini wake all the time. Never forget. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ainuliwe. Na tukifanya kazi, tutasema kama Paul vile alikuwa anasema, I can do all things through him who strengthened me. Hata ikiwa sijasomea theology na kuna huyu mtu hajuani na Yesu, naweza kumwambia just a testimony ya vile niliokoka. Na ajue Yesu anaokoa. Na anaokoa namna gani, na apokee Yesu kama Mwokozi. Bwana asifiwe sana. We have a calling and a mission from God. Na wakati tunamtumikia Mungu, tujitolee kabisa. Na tunajua kuna watu walijitolea kama Caleb. Alijitolea kabisa. Bwana asifiwe sana. Hata akiwaambiwa kuna shinda, anasema we can surely conquer that country. Hata sisi tujitolee. Welirerie gutungata Ngai na ngoro yaku yothe, na ni agukurathima. Bwana asifiwe sana. Let us tujitolee na tujue Mungu ako nasi wakati wote. And therefore, Mungu akiwa ako nasi wakati wote, inatubidi sisi tuwe tunamtii wakati wote. Bwana asifiwe sana. Na ikiwa Mungu ametoa command,
Kama vile tumeona ana Brigade wanatoa command, wanasema command, parent, attention, march. Wanafanya nini? Wanafanya. Company, artists, wote wanafanya nini? Wanakuwa artists. Attention, wanakuwa attention. Kwa sababu there is an authority that is coming from that officer. Hata sisi tukiwa wa Kristo, there is an authority. Na authority ni Mungu. Akisema washa hii, don't start bargaining. Obey. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu if you start bargaining with God, he will allow you to go your way. He is a very good gentleman. The Holy Spirit is a good gentleman. You cannot fight with him. If you insist doing bad things, atakuashiria. Basi endelea. But if you insist of doing good things, atakupatia nguvu. Na atakuweka nguvu, na utakuwa na nguvu ya kuhubiri Jerusalem, Judea, Samaria, and to the rest of the world. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na kazi yote tunafanya, tujue yote ni ya kuleta sifa na utukufu kwa Mungu. All glory and honor is to God. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. All glory and honor is to God. Bwana asifiwe sana. Na wakati unafanya kazi ukisema glory and honor be to God, God is so gracious. Kwa sababu anakupatia kitu inaitwa favor. Watu wanakupenda, circumstances zinakupenda. Hata ikiwa ni biashara, unafungua, watu wanakuja, wananunua kile unauza. Praise be to the Lord. Bwana Yesu atukuzwe. Yes. There are testimonies ya watu wanasema, mimi nimetoka kwaya na ndio nimefungua. Na vitu yote inanunuliwa inaisha. Na wale wameshinda hapo, hajauza hata kitu. And it's biblical. Even the apostles, kuna siku moja walilala usiku mzima wakitafuta samaki, hawakupata. Lakini Yesu akawaambia, that's the site, hapo ndio samaki ziko. Na wakachukua, wakati walirusha neti zao huko, wakapata mingi ambao hata kuvifuruta ilikuwa shinda. Bwana asifiwe sana. Mungu akitubariki, Mungu akitubariki na huduma, Mungu akikubariki na mali, Mungu akikubariki na certain talent or an ability or anything, let that be used for the glory and honor of God. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Let us also remember, we should offer our service as a sacrificial service. Bwana asifiwe sana. Katika Romans chapter 12 verse 1 and 2 inasema, therefore I urge you brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Kwehodha, offering ourselves sacrificially to God in service. Kwehodha. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Offer. Don't just offer money. God needs you more than he needs your money. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Kwanza tujipeleke kwa Bwana as spiritual offerings. Mali ipelekane nasi. Talents ipelekane nasi. Lakini let us offer ourselves as living sacrifices. Katika leadings, hiyo masomo tumesomewa kutoka Yohana 13:1 mpaka
mstari wa 17 tunaona Yesu Kristo akitufundisha huduma, vile huduma inatakikana. Na neno la Mungu inasoma akatoka pahali alikuwa wanakula kwa meza, na akatoa the outer garment, akajifuga tile, akaweka maji kwa basin, akaanza kuwasafisha wanafunzi wake miguu. And it was evening, possibly hiyo miguu haikuwa so clean, lakini akatoka akakunja kuhudumu na akasema, simeona vile ninafanya, if you do that thing you have seen me do, then you'll be blessed. Ukifanya hivyo hata utabarikiwa. Kutumikia wengine, servant leadership, kujitolea. Wewe ni mkumbwa, lakini unaweka ukumbwa wako pale, unahudumia watu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Hata wakati huu tunachagua viongozi, let us pray that God may raise up servant leaders as MCAs, as MPs, as senators, as governors, as president and so on. Bwana asifiwe sana. Let us have servant leaders. And let us look for servant leaders. Bwana asifiwe sana. Na ni wakati mwema wa kuomba. Tuombe so that God may raise up his people. Bwana asifiwe sana. Hii si wakati wa kusema uko mlengo huu ama huu, ni wakati wa kusema lebu mlengo ule tutachagua ni ule tumeonyeshwa na Mungu. Na kama Presbyterians, let us lead the way. Tuombe na tuombe na tuombe ili Mungu atuonyeshe ni nani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yes. Kwa sababu tukikosa kuomba, viongozi watatokea tu. And we will have 5 years to mourn. But when we pray, God is faithful. Atasikia maombi yetu. Atutujibu. Atatupatia viongozi wale anajua. Because in heaven, Mungu anajua. Huyu anataka uongozi kwa nini. Huyu anaweza. Huyu hawezi. Bwana asifiwe sana. It's high time we pray and pray and pray. Bwana asifiwe sana. Tuhoe, tuheo Ngai. Andũ magũtungata menyihetie. Ti andũ makwĩnyihia rĩrĩa maretia vote. No matwalĩke kũmathura mathiĩ kũrĩa Senate kana mathiĩ kũrĩa magũthiĩ itĩ-inĩ icio matuĩke nĩ madictator. Aca. Tuhoe Ngai atũteithie. Mwathani akumio. Bwana asifiwe sana. Tuombe Mungu na tuombe tena na tuombe tena, na Mungu ni mwema, atatupatia viongozi wale wanatufit kama Kenyans. Bwana asifiwe sana. Na tukiomba hivyo, tukiomba Mungu atupatie servant leaders, hata sisi tuwe servant leaders. Tutumikie wengine. Neno la Mungu inasema in Matthew 20:27, and whoever want to be first among you must be your slave. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. So let us serve God and humanity in humility, knowing well that it's God who have given us this wonderful opportunity to serve the people. Finally, let us be good steward. Alamati aidoshia Ngai. The world and all that is in it belong to God, including us. We na nie na thĩ yothe tũrĩ yao, tũrĩ ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani akumio. Ithuĩ tũrĩ alamati. Tũrĩ alamati. Tũlamati indo cia Ngai iria tũhetwo kanitha-inĩ, mĩciĩ-inĩ itũ, biacara-inĩ citũ, mawĩra kũrĩa tũrutaga. Na tũlamati mĩĩrĩ itũ. Tũtikamĩhũrĩrie kĩndũ kĩngĩmĩthũkia. Tũlamati meciria maitũ, tutikamahũrĩrĩrie kĩndũ kĩngĩmathũkia.
tondu kuri andu mara hingo ciothe mathie haria thimo-ini kurora maundu matari mega na makereho maingi tukorwo turi aramati ona ciana citu tumenye niki tondu ni twametikiririe mobile phone tondu cio marahurite na computer tondu maracihuthira guthoma tuhote kuramata tumenye niki kingimateithia na kira gitangimateithia tumateithie matigakionage. Bwana asifiwe sana. Turi aramati aithue newe, aramati a ciana citu, aramati a kanitha na indo cia Ngai, na aramati a matura maitu. Bwana asifiwe sana. Mathani akumio na koguo a Kristiano haria wothe uikaraga, get to know what is happening in that community, kwa sababu tondu we ni muramati. You are a steward where you stay in the estate. You are a steward where you work. So get to know what is happening and do the work of stewardship. Bwana asifiwe sana. Ndugetagirirwo tongoragio ni andu matoe ihoro wa Ngai. Embu tuitende kazi ya Bwana kama vile Bwana anapenda. Mungu ni mwema. Wakati tunafanya kazi yake tukiwa na furaha, ataendelea kutubariki, atupatia nguvu, atatupatia furaha, na tutaendelea kuzaa mazao aina zote, mazao ya watu kuokoka. Bwana asifiwe sana. Mazao ya watu kukuja ndani ya nyumba ya Bwana ili wanaendelea kubarikiwa. Mazao katika biashara zile tunafanya, Mungu atatusaidia ili tuzae mazao ya aina yote. Bwana asifiwe sana. Let us remember we are here on mission. Mungu ametuleta hapa wakati huu in 21st century, na amekuleta pande ya sosiani, amekuweka pahali unafanya kazi at this time kwa sababu anajua kuna ile kazi amekupatia. Tusimame. Waza kuwa hapa na labda hujai kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa roho yako. Pahali huko waweza kuinua mkono na tutaomba na wewe tukimalizia. Anyone who would like to receive Jesus Christ as Lord and Savior, kindly lift up your hand. We'll pray with you. No wende kuhonoka, oya guoko iguru tuhoe nawe. Na Yesu Kristo ni agoka thiini wa muturire-ini waku na ni agucenjia. Tona auga ni arugamite murango-ini wa ngoro yaku, wa maiturire waku, na ni araguthagutha, na wahingura aigue ni akuingira na ni mukurianira nake na muturane nake. Anyone you'd like to receive Jesus, no wende kuhonoka, nafasi iko wahota gukorwo uri haha na no kuri na undu urenda kwira Mwathani akuhingirie. Either ni waku kana ni wa mundu ungi, any request oya guoko iguru tuhoe nawe. Anything you want God to do for you, lift up your hand. Tuombe pamoja tukimalizia. Asante sana Baba, katika jina la Yesu Kristo twakushukuru na twasema asanti kwa sababu umetuita tufanye kazi tukiwa na furaha. Asante sana kwa hawa wapendwa Baba, unatukumbusha kazi iko na ndio umetuleta hapa duniani wakati huu. Na ndio unataka Baba tufanye kazi tukiwa tumejitolea na furaha, na tunakushukuru kwa sababu wakati wote utaendelea kutubariki. Pokea sifa na shukrani. Tunasema asante kwa sababu hawa wapendwa wameinua mikono, tumesimama sisi wote tukisema kwa nguvu zetu hatuwezi, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na nguvu zako Baba tunaweza. Tunaomba Baba utunyunyuzie baraka zako. Tunaomba Baba ushuke na nguvu zako zote ili ukutane na mmoja wetu ambaye ako na haja, mmoja wetu ambaye anakutamani, ili Baba umunyuzie baraka zako na nguvu zako. Na Baba, katika jina la Yesu Kristo, wale wanataka uponyaji wakiwa nyumbani, wakiwa hapa, wakiwa kwa hospitali, Baba wapokee kwa ajili, kwa sababu wapendwa wako wamesimama na mainua mikono. Pokea sifa na shukrani. Kuna wengine Baba wana trust, wapatie pali bema watoto wao kwenda shule. Baba, katika jina la Yesu Kristo
Twafungua milango ya mashule mzuri kwa watoto wako. Kuna wengine Baba wanatafuta kazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaomba uwapatie kazi ile mzuri. Pali watakuwa your ambassadors, Baba, katika jina la Yesu Kristo. Pali wataheshimiwa. Baba, tunainua mabiashara. Baba, tunainua Baba watu wako. Pokea sifa na shukrani. Tukitoka hapa Baba, twaomba uondoe mizigo ambayo shetani aweza kuwa ametuwekea. Tukitoka tutoke tukiwa watu ambaye wako na furaha, watu ambaye wanapendeka, watu ambaye watapeleka baraka zako pahali pote tunaenda. Kwa ajili tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, na ndiye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Tupige Yesu makofi. Nekewe nakio utaheirwa, direne nakio itaheirwa, oenya oane tautaheirwa, goshiragia gaina kerawe nakio, deithia gogoshithagie na kĩrĩa gĩothe ndĩ nakĩo, oya ngoro, mwĩrĩ na meciria, ikũgoshithagie we mwathi wakwa. Amen. Mchungaji Zakari, Bwana akubariki sana na akutende mema. Kila kitu Bwana ametupea na alituumba, tumshukuru na tumsifu. Kwa hivyo tumshukuru na tumsifu kwa kila kitu ametupea. Tumeenda vyema. Wakati huu ningetaka kumkaribisha Elda Warue aje dakika moja. Alikuwa captain, amerudi na cheo ya eldership. Karibu sana. Bwana asifiwe. Kaitu geithanirie raini mwathani akumio. Njitagwo Joseph Kariuki wa Warui. Jesu akahonokia na akajika wega. Ningugosha mwathani ni gukorwo ndigikaro-ini giki. I come from Tumutumu Presbytery, Tumutumu West Parish, thiini wa kanitha wa Kiria, thiini wa district itagwo Central. Na kuu nikuo Ngai onire kwagiriire tore mutungatiri ahunjia. Thie ngamutungatire kuo. Bwana asifiwe. Thiini wa ruhonge rwa elder ngaga kwigathira guo, ngegatha tondu wa honokio ni kumenya wega ati ndakinya iguru maritwa makwa makiandikwo ngorio ni mwathani wira uria ndakuhire ni wandutire. Bwana asifiwe. Ngera mwathani andeithie kumurutungata na ninyonete wihokeku wake. Bwana chairman na mutungatiri na athuri a kanitha ni kwenda gucokia ngatho ni kuheo kanya gaka na kuhitukira Boys and Girls Brigade our chair lady uria wahurire thimu na ngitwo ni trainer na thiini wa brigade no nginya tugiathikira mawatho. Bwana asifiwe. Ndungituika elder no korwo ri captain na ni tondu Ngai ni akeheire wira mwena uria ungi, koguo ti kuguithio ndaguithio ceo, no all of us no nginya tukorwo turi kindu gitagwo lieutenant, na riu ndakiheo njoke lieutenant tondu elder ndungigituika captain na ni kugoca mwathani. Na Bwana chairman kanitha wa kuria gwitu Kiria thiini wa Tumutumu West Parish they are aware ndi gikaro-ini giki na ni ngwenda kurehe ngeithi ciao. Ni mamukira ngeithi na riu muthenya wa Sunday ndathie mwahe cianyu ni ngatwara kuo. Thank you. Ngai amurathime na mwike wega na nitumwendete muno na kindu ndaigua ni ndaicokia mucii ni tukiina praise and worship. Iyo ni undu uria misaga muno guku tondu mundu ni ekagirwo hinya, koguo praise and worship ndamu salute. I really miss you people. God bless you. Amen, amen. Ni vizuri kwa Bwana. Ukirudi kule Tumutumu ama ni Tumtum ama ni Tumutumu, uende na salamu zetu na Bwana akuride huko, uendeleze injili. Wira uyu no wa Ngai, kiheo ni moyo. Amen. Kwa hivyo nataka kumkaribisha mchungaji atupe neema. Tafadhali tusimame.
Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tena kwa sababu tulianza na wewe na sasa tunaendelea na wewe. Hata tukirudi manyumbani kwetu na pahali pote utatutuma, tunaenda na wewe. Pokea sifa na shukrani. Asante sana kwa ulinzi wako na uongozi wako. Tunasema asante kwa yote. Hata tuomba Baba katika jina la Yesu Kristo utaendelea kutunyunyuzia baraka mingi. Pahali pote tunaenda tukicommunicate wa watu. Tunasema asante kwa sababu nguvu na uweza unatokana kwako. Na umetuahidi utaenda nasi. Na sasa Baba katika jina la Yesu Kristo hata tuomba kwa sababu ya nchi yetu ambayo umetupatia. Wakati huu kunanyesha, tuomba baraka nyingi kutoka hiyo mvua. Tuomba Baba katika jina la Yesu Kristo patia farmers vitu ya kupanda ili Baba hii nchi yetu iwe na mavuno mingi, hata tuwe twa msaada hata kwa nchi ambao ziko karibu nasi. Baba katika jina la Yesu Kristo, we pray that Lord will be net exporters not net importers. And Lord Baba katika jina la Yesu Kristo, Mkenya wote atafurahi kwa sababu wewe utakuwa umetubariki. Kwa ajili yote tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Enendeni ulimwenguni kwa amani. Na amani ya Mungu ipitao akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana yetu. Na baraka zake Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu siwe juu yenu na kuwa kwenu sasa hata milele. Amen. 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 Bwana asifiwe. Mwathani arogoshwa. Twashukuru Bwana kutufikisha tamati ya ibada ya leo, na tunazidi kuwakumbusha na kuwakaribisha tukitoka hapa twende tufanye vyenye tunafanya dakika 30 minutes, alafu turudi tuko na worship experience ambayo tunaendelea pamoja na Sarah K, na kwa hivyo tumewakaribisha sana na Bwana awabariki. Kiongozi wa ibada ni Jennifer Gadhogo. Kristo ni Bwana. Praise team. Para